Нэг. Hi guys. За өчигдөр ярьжсэн ёсороо хэдүүлээ ESL Pro League тэмцээний тоглолтуудыг үзье гэж бодож байна. За нарын Спанжийн яриа нийлэн чанга орж ирээд нэг үү? Жоохон зөвлөрүүлчихье. Окей. За өнөөдөр бол нь шүү дээ те юу биш шүү. Албан ёсны кастинг дээр бол ерөөсөө биш. Зүгээр community cast маягийн үзэж байгаа заяа хамт үзэж байгаа. Хэдүүлээ. Би бол тэгж амар ингээл каст хийгээд суугаад байхгүй. Харж байгаа англи стримийг нь YouTube-ийн англи стримийг нь би энэ ч нэ гаргацсан. Тэгээ хэдүүлээ зүгээр хамтдаа үзээд Азийн багууд 5yclone дээрээс нь бас NAVI энэ багууд ерөнхийдөө хэрхэн яаж тэмцээнд оролцох нь вэ гэдгийг харцгаая гэж үзсэн. Watch party. За баг watch party юм да тий. Энэ гэрэл ягаан гэрлэлийг жоохон өөрөнгө болгочих юм уу? Once you kind of figure out like what normal is for these players, it's right? With the word normal though, because right now the first match we're about to test them with here at Pro League will not be a normal match. Especially when you think about the idea that Rare Atom to 5yclone. What are we going to call them? Let's go with 5yclone. 5yclone, it sounds like I'm tripping over. Like it's like I've forgotten how to read it. I kind of like 5yclone, but only because it's absurd. Okay. We grew up using the lead speak, right? New York same roster гинэ. За Монголцтой хийсэн тоглолтуудыг харуулж байна. NAVI-д хийсэн тоглолтуудыг харуулж байна. Full Chinese anymore. I know this team has Kaze from Malaysia in it, but this is the team definitely flying the flag. And I think with Advent in the roster, this is a guy who even tried coaching for a little while, but the Chinese players wouldn't listen to him, so he had to go back to playing an in-game lead-in to get his style of the game through. Well, so hopefully the players will listen to you. Yeah, and I think they do on this team. I think he's got players that respect him around him. Dude, I always remember this this set of like, I think it was back when we had mine and it's not RMRs. I think it was Katowice. And watching Advent play, I'm pretty sure it was with Vici, was like one of the coolest things. Yes, he has a really out-of-the-box style of thinking, and someone who, you know, while he does like some of the madness that we sometimes get out of like Asian CS, he does try to adopt it's not to some the same of the scale. Exactly right. Like it is scaled back, and it's always kind of been that way. I actually really rate him as a leader. He's got a lot of experience under his belt, and I'm a big Kaze fan as well. Don't say it. What do you not I can do it with my eyes closed. What? The veto? Yeah, 5yclone are going to ban Ancient. No, I wasn't even going to go that route. Well, we need it. But let's I thought that's where you were going. No, I mean, you know, roll the veto, baby. They have to clear the graphics and then we have to get there. What I want to say is like, what are the ideas and what is the, I guess, possibility that NAVI fumble over this right out of the gate and they can't problem solve. За. Veto гарч ирж байна. Өнөөдөр чи үлээ best of 3 тоглолт шүү дээ, тий? Сандлаа жоохон доошлуулчих. Жоохон тухтай суугатай. Inferno гаргаж ирж шүү. 5yclone. Хүй. NAVI-гийн Mirage гаргаж ирж байна. За мэдээж Mirage болвол за NAVI штэ. Тэг гэхдээ л NAVI штэ. Гэхдээ юуны 5yclone-ийн Mirage дээр чи юу нь бол гайгүй штэ. Хятад багуудын Mirage дээр бол гайгүй харагдаад байдаг. NAVI батанч NAVI бат байх л та. Одоо гэхдээ ядаж нэг map энэ төр салгаж ирэх юм бол одоо гэхдээ ийм заяа. Энэ freeze time дээр ерөнхийдөө яриа өрнөсөн шүү дээ. Тэр яриа юу өрнөсөн бэ гэхээр би өөрийгөө нэг жоохон зөөлрөж чадах юм аа.
Жохон зөдрөлөөтэй. Угаасаа завсалгаа авах гэж. Freestyle дээр ярьсан штэ. Одоо ESL-ийн World Rank дээр заяа. ESL-ийн World Rank дээр Монголд нэгт явж байгаа. Гэхдээ Монголын доор байж байгаа 5yclone тэгээд NAVI Gaming гэсэн энэ багууд өөрсдөө айгүй ойрхон оноонд ирсэн. Тийм болохоор яг үнэндээ болвол энэ хід хожигдчихвол биднэрт сайн. Муугаар ярих юм бол хэрвээ энэ хід хожигдоод өөртөө ESL-ийн Азийн ранкаа дэвшлүүлж чадахгүй байгаа даа шүү дээ. Тэгэх юм бол үе найзууд сууч. 5战队，然后之前的话没有露营过，我估计会做一些体力活吧，搭帐篷之类的。K 者的话是可以就是做饭的，因为他以前是好像有做过厨师。Jam 央的话估计是就是副厨吧，因为他也会一些厨艺。莫奎就跟我差不多吧，就也不太会，就体力活嘛，感觉有可能会打猎。平时的话最大的压力的话就是我们是种子低的队伍，然后往往都会对阵一些种子很高的队伍，就会比较有难度，比较有挑战性吧。我觉得我们500是最好的露营队伍，因为我们队里面有2个大厨。OK。Өөрсдөө нөгөө ESL-ийн ранк ерөнхийдөө бол жоохон доогуур байгаад байгаа. Тэрнээсээ болоод нөгөө seed гаргаад ирчихээр сайн багуудтай таарж байгаа. Одоо энэ бол угаасаа ойлгомжтой шүү дээ. Тэ? NAVI-тэй нөгөөх нь G2-тэй таарж ийн гэдэг бол угаасаа доогуур seedлэгдэж байгаа байхгүй юу? Ранклэгдэж ийн гэсэн үг. ESL Pro League-ийн. За би өнөөдөр хараа ингэх гэж байгаа. Каст хийхгүй учраас англи каст ард нь гаргацсан заяа. Энэ хэд ард нь ярина. Хэдүүлээ зүгээр үзнэ. Би бол ингээл давхардаал ингээд яриад байхгүй. Тийм болохоор ярихгүй гэдэг үднээс би энэ official англи стримийг нь гаргаад ирсэн. За тоглолт эхэлж байна. Хэдүүлээ зүгээр хоорондоо сайхан буу алуул. За юм байхад болох юм шиг байна аудио те. Та хэд тэр нь арын яриан сонсогч байна уу? За хин саваад байна. It all starts with this pistol. It's a good flashbang. Given that much, that's an open B bomb site. За Алекси би унсан баха. Үе, Меркури сая бол смок руу орох гэж байгаа. Тэгээд смокон дээр тэглээд орчихсонгүй яасан. За Мосе Жаминг хоёр Алекси би дээр. Жохон чангалсан дээр ухаа гинэ, окей. Yeah, I kind of like that, to be honest with you. За одоо ямар? Үе, бананаас юу болчихоо. So the round might be over. Jam Young would have to hit some crazy shots here. They're holding it, they're bodyguarding it, and Нуруугааруулаас алгачлаа. NAVI with the retake. And the Oh, only say. is on to Alexi. It was But it was so a good. damn good kill, Oh, wasn't yeah, it? And really cool kill. The bunny hop, 3 people in towards ruins. Бананаас ямар амар юу ороод ирвэ? Тэрийг харж амтсангүй. Аудиод харуулж агаад. But didn't pick up another kill after that. This is I've never seen anything like it. very, yeah, it's Үе, Хенри жим үзээгүй гэж юу? very effective to pull the crosshair. Yeah. Oh, absolutely. But at least the bomb was planted, boys. 5yclone will have Galil's pretty much Хенри across жи the тэгээд board. ш сая ингэж нуруугаа харуулад ингээд нөгөө өсрээд ороод ирдэг баны оп хийгээд тэрийг урд нь харж байгаа үгүй гэдэг. Азийн контент дээр чинь бол байнга л байдаг. Hold them at bay. Доошоо хараад, цаашаа хараад баны оптод гараад ирдэг. Тэгээд тэрийг буудах яхад нь ардаас нь үнэ гарч ирээд Not too much pacing. Tough хийдэг. CTs have full control of Banana right now. They down towards T steps from JL as he sets up Alexi Ой, B. би камерамаараа жоохон жижигрүүлэх үү яах вэ? And 5yclone are ready to push the smoke.
Alexi right here, but Камера жоохон жижиг. Камера бүр хаачих үгүй. And so now NAVI know about the extent of this force buy. They've seen Galil's in play. But a 5v4 for Cyclone, and they ease into this banana control. Now looking for a bit of a say-so over in top mid. За ер нь бол 2-0 л үү дээ ойлгомжтой. Navi-гийнхан Navi шүү дээ. Come on. Banana and top of middle to really restrict the info that NAVI have. Well, done a great job so far. A rotation from Imma towards. За өнөөдөр Jamian өөрийгөө харуулах Jamian-гийн Inferno ч гоё шүү дээ. Movement control is granted as they start to push in towards the arch side here. Simple will have to push this one. Smoke-нд бол зүгээр гараад ирд юм. Ямар ч флаш шүүж байхгүй зүгээр. Can't get the third here, but gives them a fighting chance in the retake. Сайт тоосон. Yeah, I mean they're still not Force clear авчлаа that шүү the A site is open. And Mozzie is going to be the one to take that gamble. Cyclone хаанахын баг вэ гинэ хятад штэ. Хуучин Rare Atom, Хуучин Vici. Look at the names, JL and Imma on that retake. Now they are low. Jamyoung and Kaze very susceptible to these M4s and FAMAS. I say that as a Galil is found. За JL, Ime 2. Preference clear. Авч нэг хүүрийн тарааж. Not an easy retake by any stretch of the imagination. Yeah, they just need to not peek. You know, that's really all Cyclone had to do here. NAVI were always going to give that a look in and like see if Миний яриа ерөнхийдөө одоо энэ чинь машины яриаг ингэж давж гарч чадж байна. Арайлаг гоох шиг байх юм. And so suddenly that could have been a way in for NAVI. When they don't give them that fight, it's not really worth NAVI hanging around for it. Well, there we go. Камера жоохон тийш. Камера харин жоохон энэ радар хаагаад байна. Хүн хаагаад байна. Зүгээр гинэ. За би дахиад гараад ирэхээр нь камера ярьчих. За. Жоохон багсгач. Оо, энэ камера мемрийг хараач тээ. Frag movie маш. За энэ ч одоо CS:GO-ийн хамгийн сүүлийн ESL Pro League шүү дээ. NAVI will force by in response 3 pistols to join their 2 saved rifles. And we'll see what JL and Imma can do as they head towards top of middle right now. Maybe a little bit of a run boost to try and peak second middle. Yeah. And Jamyoung flashed in towards the boiler side. He's going to be taking early space. It's good to have Amps early. He's already managed to relay that information to his team. A current 3-2 division of Navi's defense. Navi-ийн форсо. Investing around those rifles, Hank. Англи шуун бэ нүг нэ. Тайм штэ. Сад чи бэлтгэлээ гээл. Амар болж байгаа штэ. Англи 2024 оны Mr. орно гэсэн. Mr. Mongolia. The CT side right now will see if they can actually defend this B assault. Molotovs deployed. Mozia confirms the sandbags are clear. It's JL. Bear in mind with one of the rifles here's the Galil. Камера жоохон жижигсгүүл яадын хаа гэнэ. Жижигсчээд штэ яах гэдэг юм бэ. Дахиад жижигсэх гэдэг юм уу? Flashbang towards first oranges. Трата ууртай. Removing vision from the defensive side. Mercury rotate, pick up the bomb. Харин тийм шүү. Execution is looking likely here. Тийм шүү. That's what Navi is saying. Yeah. That's exactly what Navi is saying, but Imma holding mid. He's going to have to do a hell of a lot, Izima. Oh, they know he's here. He's a dead man. Nothing accomplished in the site hold. It's now Bit has got to do this alone up on the balcony with the ESL Pro League онаарэ гэж бодож байсан. Cyclone are going back up banana. За уучлаарай. 25 seconds here. ESL. You're not wrapping B with this little time. ESL World Rank. Is there even time for this? Oh god. Үш 18 секунд. Би рүүгээ яагаад явчваа? Cyclone. Дээ хүүдий алдцаараа. If you even buy a bit of time here for NAVI, you're golden. Alexi might be бомб унсан. Тэр одоо ховдос гарч ирж байна. Бомблаад ийш. Ёо. Will get the better of Cyclone here. JL wins it to the clock and even gets away with one. За буруу уншсан. Тэр ганцхан хүн байсан. What is he cooking? That is the question. I don't know what that call was. You get a kill towards quad, you take down one of the rifles, you know there can only be one rifle remaining at this stage, and with 25 seconds you made the call for a B split, so 7 seconds, they haven't even touched a bomb site floor with 7 seconds remaining. And they could begin to spiral here. They will force buyback in response, but what a devastating call to make in round number 3. NAVI back on their feet. They can't believe their luck. Yeah, I think that's what those smiles are about. It's like they'd almost visualized just Bit dying and us saving. Одоо манайд чинь нөгөө энэ ESL-ийн тэмцээнүүдийг альбисаар дамжуулах шууд их байгаад байдаг шүү дээ, тий. Тэр их хэн авч өгдөг вэ гэхээр энд байж байгаа нөхөр авч өгдөг. Биднэрт альбисны эрхийг нь тэгсэн
одоо яг би нөгөө англи YouTube-ийн ESL-ийн англи official stream-ийг нь гаргаа суугаад байгаа байхгүй. Ингэж үзэх юм бол юу аавна? DMCA аавна. Set a bit of a precedent of like EU-centric Counter-Strike, but I think under the leadership of someone as tenured as Advent, who's been around for, you know, like 10 years now, I think, he's kind of got his way of envisioning the game, right? Okay. And so I think it might be a bit more of like an atypical, you know, like Asian CS team. How it used to be. I like it. Yeah, we'll see what kind of play styles will be brought to the table. Advent-ийг л ер нь бол нэлээд л яагаад байна л да. Making their way towards the outside. Mercury's already got some space here with the Glil in hand. Түрүүн тоглолт эхэлж байхад л ер нь бол Advent-ийг яриадсан. Once again, 40 seconds. Immer waiting patiently on the corner of одоо бас Азийн Counter-Strike дээр нэлээд удаан IGL хийсэн. За тулсан байж байгаа. Энэ хүнийг нь Мозе явуулгадаг штэ. Арын уулаа. Меркури бол 8-аар орж ирж байсан. За Казар 17 HP-тэй хайр байхгүй байлгүй дээ. Simple штэ өөдөөс нь. За Казар. Malaysian Pride. Яа, need mid ямар амар өнгөч нэ. Тэр хиний Simple бууг нь авчирч. За эвгүй юм байна л да. Өөдөөс нь 2 rifle. Ядж хахад намын сангийн үнийг бол сонссон. За хоёулаа суугаа гараад ирсэн. Игүүц баларсан. Энэ хоёрыг хараач штэ. Зүгээр л суугаал мөлхөөл гараад ирж штэ. See this from Immer as well. Just like that, really takes the number. ESL World Rank харах гэсэн. Getting himself a pair of frags as well before Kaze ran it. ESL World Rank дээр NAVI 7-д явж байгаа юм байна. За Азийг орж харна. Монголд 73, 5yclone 22, 5vision 20. Kind of simmer down as well. They'll be having a partial buy here round number 5. It's Tech9's Deagles and түрүүн би тэгээд юу ярих гэсэн шүү дээ. Ярьжсэн юм. Монголз гээд ардуур нь хүн яриад сонсоод ятсан. 1xBT-ийн бид нар тэрхийг авч өгдөг байхгүй юу? ESL-ийн тэмцээнийг шууд амжуулах. Гэхдээ тэр нь болохоор нөгөө clean feed гээд шууд амжуулах дүрс орж ирдэг шүү дээ. Энэ арын одоо чинь caster нэр яриамаар ерөөсөө орж ирдэггүй. Тэгсэн би ерөөсөө өнөөдөр нэг юм watch party маягийн community cast маягийн юм хий гэж бодоод одоо ихэнхдээ би ингэ чимээгүй хамт үзэх гээд шүү дээ. Надад тэнгууд энэ одоо машин эднэрийн ярьж байгаа юм айгуу сонирхолтой байгаад байгаа байхгүй юу? Henry G эднэр тий. Тэгээд энэ YouTube-ийн official танаа энэ angle cast би гаргаад үзчихэж болох уу гэсэн чинь болно. Асуудал байхгүй. Чамд угаасаа ирхэн байгаа. гэж байна. Тэгэхээр би гаргачлаа. Хэрвээ ямар нэгэн зөвшөөрлөгөө гаргах юм бол YouTube channel дээр strike авна. Монгол 73 оноог нь ярьж байгаа шүү. Монгол 73 оноотой 1-р ойронд явж байна Аазда. 5yclone 22 оноотой 2-р ойронд, FinVision 20 оноотой 3-р ойронд. Одоо хамгийн гол нь FinVision 5yclone 2 энэ тэмцээнд сайн оролцчих юм бол Азийн ранк дээр 1-ээр ороод ирчих байхгүй юу? Хэрвээ Азийн ранк дээр нэгээд ороод ирчих юм бол одоо нөгөө удахгүй болох гээд байгаа Dream Hack-ийн тэмцээн тэгээд юуны тэмцээн Атлантагийн биш нөгөө Yon Shop-ийн тэмцээн тэгээд Атлантагийн тэмцээн биш үү те тэд нар ер нь бол нэлээд хэцүү болчихно шууд өрлөг Монгол зэрэг хааж чадахгүй болчих. Боги яах нэг шуум сонслоо гинэ. What in this game? Just in general. Just ever. What's your favorite statistic ever? If you had to really pick one. Really had to. Really like. Хинэд ингээд гуруулаа юу гэдэг юм те каст хийгээд. Yeah, go on. You guys have favorite statistics? Oh gosh, yeah. I'm a big fan of utility damage personally. That's my favorite. Okay, so it is still like tangentially related, rather directly actually to Counter-Strike. Oh yeah, you just talk in general. 3 хүний каст. Өмнө нь одоо жишээ нь ганцаараа каст хийдэг байсан. Дараа нь дуо каст явдаг болсон. Одоо ингээд бүр 3 хүний каст ESL Pro League дээр явдаг болчихж байгаа юм. Blokes in pubs in Britain. Yeah. There you go. I think we have a tremendous rate in the UK right now. It's a problem. I know. I've been reading all the numbers on it, Henry. I use 30,000 pubs a year. Hello, та яг дэмжиж байгаа мүү гүү юу гэхгүй. Everyone's starting to drink remotely. It's crazy. No one's drinking at work anymore. Zoom meeting for the pint. You're right, lads. Yeah. Оо нэрэ mapmate ирсэн сууж илээ шүү дээ ESL Pro League дээр те. Миний камер жоохон бүртэж явцсан байна уу? Oh, maybe one day is we're bringing back the pub lunch. Exactly. The digital pub lunch. За энэ smoke дундор ороод явдаг жээл. Гэсэн чинь so far for 5yclone, but maybe they can answer back here. Nice boost though. Emma looking for the double kill, can't quite connect. And the first fighting chance 5yclone have had in some time.
Энэ имэйн нэрийг янз янзаар дураад байгаа юм да. Дуудаад има гэж нэг дуудаал байна. Имэй гэж нэг дуудаал байна. Зарим нь болохоор зүгээр л I am гэж дуудаал. ESL Pro League чинь CS show болсон шүү дээ. SpongeMan амар шинэлэг фан төрлийн шоу хийгээж санаа гаргасан шиг байна лээ гинэ. Ер нь бол яг e-спортын контент тэмцээний шууд амжилт ийм байвал зүгээр. За мейжер бол ондоо. За Jamie раунд авцаа. Jamie мундаг штэ. Jamie нэг юм солонгос царайтай те та нарт санагддаг. It was a decent retake attempt there, but smoked off. Simple with no time, trying to spam the smoke, hoping to get lucky there, but decent trading potential here from the Chinese squad. The boost I thought was everything. Him only managing to get one though. Retake was a little bit delayed. One was too far gone for Simple to work with it, even after finding the penultimate kill. Couldn't get the fifth, didn't trust in his ability to get the full defuse in, and we've got a Nova shotgun in the hands of the master here. Yeah, you see him with the shotguns, especially here on Inferno, a hell of a lot, I feel like. Simple is a bit of a Nova at heart. Can he deliver though? Энэ дээр Монгол баг байгаа үгүй байхгүй. Энэ эрхийн авцсан багч энд яваад шүү дээ, Cyclone. Энэ багийн оронд Монгол баг байж болох байсан. Энэ чинь болохоор нөгөө юугаар орж ирсэн баг? ESL Challenger League-ээр орж ирсэн баг байхгүй юу? ESL Challenger League season 44-ийн аварга 45-ын аваргууд явчихж байгаа. Нэгэн дээр нь тухайн үеийн Ratам, одоогийн Cyclone, нөгөөтөн дээр нь LVG-ийн аварга аваад 44-45 дээр тэгээд энэ ESL Pro League season 18-ийг хийгдсэн. He's going over to B at the right time. It's simple. Oh, he's changed his mind. Going to take up long. Whoa, they just lost an AK-47 to that JLD. Nade right on him, no Kevlar on Simple. За энэ чи Simple ч 29 битээ Казэ мундаг. Шалхсангүй тэр чигээрээ цаашаа шортоор явцгаачлаа. Жижиг хэлсний смок орцоо. Alexi B. NAVI-гийн тоглолтуудыг би ойрд болоод үзээгүй. Alexi B-тэй, JL-тэй, Email-тэй энэ NAVI хэр байгааг бол би мэддэг. Үед чинь 6 сарын 30-нд орж ирж ирсэн шүү дээ, тэ. 7 сар болоогүй. Яг 6 сарын 30-ны өдөр NAVI нэгдсэн. Яагаад хайрсан байдгүй юм? But that will be all the action. Simple saving the Nova. What's he going to do with this? Лин Vision бараг житүг хожин доо Закер сайн гинэ. I've seen him play shotgun in Закер гэхээсээ илүүтэйгээр үеийн хараа ямар гоё юм бэ? Look, NAVI has become a thing. Justification's going to be, well, I've got a Deagle, I can use Kevlar utility, and I'll use the shotgun. I'll make the shotgun work. Jamie унчлаа. Гэтэ үнэ унгасаа. I think he might. So that's 3 bodies dropped on NAVI's partial. He's going to keep the finances humble. Нандод штэ Лин. Одоо Lin Vision энэ хятад багууд уулна одоо жишээ нь яг нэг зүгээр бодогдоод байгаа нь энэ хятад багууд ESL Pro League дээр сайн оролцож байгаа бол уулна гоё байхгүй юу? Азийн Counter Strike гэдэг зүйл бол одоо бас амар. Монголынхан бол аль хэдийн үзүүлээд байгаа штэ. Тэ? Монголынхан бол үзүүлээд байгаа. Орж ирэл том багуудыг хожоол, шууган тариал, Heroic-ийг 2-0 шахсан шүү. Одоо тэгээд бусад багуудаас Cyclone, одоо Lin Vision энэ орж ирээд. За гүнзгий флаш дээр битлээ. In Counter Strike, you're just dice rolling every kill. Is that how you say its name? Baldur's Gate? Baldur's Gate. I would thought Boulders, but maybe I don't know. Maybe Baldur's Gate. No, I think it is Baldur's Gate. That sounds right. Baldur's Gate. And yeah, you know, you're just dice rolling. Надад түтүү амар санагдаад байдаг шүү дээ гинэ. New Happy гинэ. New Happy-гийн түтүү цаадах угаасаа W л да. And there's really no in between. My only experiences with the shot. Чигээрээ W-го дараалгүй гэж явчихдаг. Амар зоригтой байлдаг тэгээд. Өөрийнх нь тэр нөгөө entry frag хийж байгаа duel авах чадвар. Үнэн мундаг. Та яг алин дэмжиж байгаа юм. Яг нуулгүй би бас Cyclone-ыг дэмжиж байна. Зүгээр л basic Counter Strike тоглолцлоо шүү дээ. Номын дагуу авсны флашн дээр гарч ирээл 3 гаач. It's an absolute fantastic. Extend the lead here and the money shattered
for the Chinese squad. They only have $2,000 per player. Might as well use the shotgun now. Perfect. Stumple's round is Tiger yung bilis niyo epic ngina. Stumple Stiltskin. Stumple Stiltskin. Yeah, this looks way too easy. Alexi. And I was empathizing for Mosier because, of course, he got hit by that drive-by flash deagle from sandbags in the previous. Again, he rounds half wall. Again, white screen. Whole team's dead this time. And it is going to probably be in terms of their willingness to test top banana and to take that map control that's so compulsory if they want to have. Би юусоо царайг нь харж байгаагүй юм байна. Одоо энэ коучуудын хятад багуудын. Cyclone юу чин коуч чин Ками гэж залуу байдаг үстэй. History, Harry. Sorry, what was that? A freestyle rap battles of history. Do you have a history of freestyle rap? Do I have a history of it? No, well, a little. You have? За тийм Apex I used to find it kind of fun. M80 гэдэг баг тоолж байна. Энэ M80 гэдэг энэ баг ба шүү дээ. Энэ юу нь бол бас их гоё прожект үүсчих шиг байгаад байгаа юм. Миний анзарж байгаагаар Хойд Америкийг аврах гэж байгаа нэг юм Counter Strike гарч ирээд шүү дээ. Юу нь бол Neil's top. And let me tell you, he's got some bars, especially if you're doing it in Danish. бас нэлээд зөрөгтэй орж ирж байгаа. He'll always have that. I'm like, yeah. Хойд Америкийн Counter Strike ер нь бол баг буцсан. NA is dead. Гэхдээ нэг тийм чи хэдэн хүмүүс NA-ийн Counter Strike-ийг буцаж авчих гээд үзээд байна. Бас хөөрхөн юм хийх гээд байна. This could actually be the round for the shotgun. It's just pistols. There's no armor. That is the headline. This is the moment. The headline is Nova's out. Аврагдах уу гинэ. Аврагдах гал үзэж шүү дээ. Одоо Counter Strike 2-ыг ер нь бол Хойд Америкт нэлээд олон хүмүүс тоглож байгаа юм шиг байлаа шүү дээ. Fuck him up, Henry. Мондаг. Simple. What have you got for me? The Desert Eagle. Not the weapon we're looking for necessarily. Looking to soar the skies with the Nova shotgun instead. Waiting patiently on the A bomb site. It's blocks. P250s, no Kevlar. Prime opportunity to farm some cash for the shotgun as they make their way through towards the outside. Энэ Valorant чивсэндээ гинэ. In-game leader XCB looking to plug the hole. Counter Strike 2 гарч ирэхээр яах юм бол доо. Ер нь бол гэхдээ Faceit-ийн зүгээс ч гэсэн тайминг нь юм гадарч. Faceit-ийн зүгээс гэсэн биш ээ. Одоо нэг юм шүү дээ. ESL Faceit Group EFG гэж яваад байгаа шүү дээ. Эдгэр чин хүртэл бүрэн одоо Хойд Америкийн ростертой ёо өсөж яахт нь яаж байгаа юм бэ? Absolutely stunning from Simple. Looking for the second. Can he make even more cash here? It's just a single. He might end up losing the round. Maybe the shotgun was the catalyst. 7 seconds remaining. Bomb will be planted. Bomb will be planted. Hey, Toronto Tokyo. Харт шүү. Thank you. За одоо харж за. JL. Mosier might be about to do it to him. JL. Left to beat. Can't pick an angle, and so JL will deny the ace clutch. The Nova nearly lets NAVI down, but in the end it will be a nice round. So we won't be using the Nova. Зүгээр. Come on, юу хүүшээ. Яагаад тэгж амар урваж өрөөд байгаа юм бэ? He's done it. You joking? Дэлбэрсэн. He's crazy. He's buying shotguns all the time. It's all Дэлбэрсэн үгүй үстэй. Яагаад өрлөд байгаа It's all юм going wrong. Make any sense? No, but he was doing this even in бэ? Йоо, энэ ихтэй амар дарж. It's not a good gun. He's losing his mind. Simple's going insane. It's a bad gun. Simple, dude, you're 220k on the fantasy team, man. Like, come on, I'm gonna just need you to use a fucking real gun for 5 rounds. You know, that's all we're asking. Why would you do that? Like, I guess it's fine. Psychological warfare. Ахнаа хүүхэд ажиллаа гэсэн яасан бэ? Хүлээгээд юмнуудаа бэлтчихэд. If he gets another one with a rebought Nova shotgun. Одоохондоо төр зур азансан байгаа. Here it is. The big Nova. Simple himself. Хүүшээ энэ Simple яах гээд байгаа юм? I'm really invested in the game now. It wasn't so much before. This is actually getting me excited. We'll see what яагаад байгаа юм Simple? if they give this round up. Мөнгө байсаар бийж ингээд Nova авч гарч shotgun авч гарч ирж байгаа юм. Challenging a long range. Shotgun in hand. It's a beautiful thing as they're trying to push him up into Одоо юу new meta юм уу? Эсвэл яагаад байгаа юм? Cyclone жоохон дэрлэх гээд байгаа юм уу юу? Simple. In terms of their utility, we still have the smoke, the HE, the flash. Double smoke in fact. So if they drop on now about the 45 seconds манай Jam Young. They can lock them out for the entirety of the round if they smoke now before they come through.
now being the operative word. Alexi's so stubborn. He wants to drop it at 30. Now they'll just go through the flames. Mercury doesn't take a lick of damage. Hidden on poolside. Nice. They've cleared out Alexi. JL got so much to deal with here, but he has taken the bomb carrier down. He will fall. За шоткантай simple line. Одоо агаас хөдөлч. Хүүшээ бэ яа. The retake's not needed. The Nova never matters. And it's just Jam Young left. He's got no time to work with. So this round is Navi's all damn day. He's going to get an AK though, right? Яагаад ингэж ийм нэг гоё юмнуудаа алдаад байна найзууд. Yeah, drop that AK over. Stop. Сая бомб зүгээр авсан дээр плант хийсэн бол тэгэл боллоо шүү дээ. That's my boy. No. That's my guy. We've all had a laugh. I know it's been 3 weeks of Pro League, but come on now, not 3 shotguns in a row. That's not. The lighters are out. He dropped it. I can't. The planes are flying overhead. Hina. Simple дахиад 3 раунд руугаа шоткантайгаа орж иж байна. This is amazing. Like I respect the hell out of him. Stomp. I don't appreciate it, but I respect it. You can feel the tension in the room. It's there. Well, he also knows that they're Бууга сайжруулахгүй шүү дээ. Сая яаканууд унсан шүү дээ. Өөрийнх нь талын хүн ч гэсэн унсан шүү дээ. Бууга сайжруулахгүй байна. What? Nice and idea on the boost. Get your deagle up. Try and peek over that smoke, but nothing going to be working out for them. Yeah, every time we cut to it, man, it's so funny for me. Like, I don't know, just seeing Simple's little face cam down in the bottom. And like, there he is, the GOAT, by the way, like just running around with the Nova. Simple. Oh, I mean, he's definitely. Дэлхийн номер 1 тоглогч юм бэ гэдэг яриа те. He's giving it the beans. Just feels like the shotgun's. Дэлхийн номер 1 тоглогч юм бэ. Зайвуу. Simple. To be 8 cyclone tripping over their shoelaces after what was an impressive. За энэ хараа шорт руугаа гараад өөдөөс нь дийгэл харсан байж байгаа юм зэ. Тэглгүй яах вэ те. It's all good, man. The next time will be better. Simple. That's all you got. За одоо дараагийн раунд дээр шотган аваад гараад ирэх юм бол Simple зүгээр зайлаар ирсэн. Out of the digs. It's fine. Bits in pit. And everything might just be under control with Alexi lending a helping hand. It's a done deal for Navi. He's picked up the shotgun. Okay, he's not. Be cool, man. He wouldn't buy it again, though, would he? Get the Nova. It's only 1,000 and I think $50. Oh, he got the AWP, which is kind of like a shotgun in a way. You squint. Yeah. Next best. Slow. 8-3 Cyclone. Cyclone man. Haven't got a whole lot done since the early stages of this first half. It's their pick. They currently авч нь удахад за тийм байлгүй дээ AWP гаргаад ирсэн байна. Уучлаарай л гэж байна. They've got an AWP themselves in hands of Kaze and going for that mid control, jumping in towards the underpass. As we'll see, Simple. За одоо Simple чиг Jam Young гэд чихүүлэх гэж байна. Манайхан харж байна. I'm worried his game's going to be all thrown off. Jam Young. За Kaze зүгээр шууд нэг буцчихоо. In this series, this one requires a slightly different usage case. Should have stuck to the strap book. Stay on the shot. Counter-Strike 2 тоглосоор байгаа. CS:GO руу ороод харсан ч бас сонио харагдчих шүү. Compromised by for Simple. За одоо энэ хараа. This is a pretty juicy. Хоёр тулцсан байж байгаа апсын тоглолт руу гарлаа. They could clash. Флаштад гарсан цавцгаа хүнээ блоклцсон гэсэн. Simple тэнцэнэ байлдах гэж зогсоод байна. Where you do just, your AWPer kind of wants the fight. It's a good fight for the AWP, but the rifler gets blind and so you get caught on each other. And so NAVI decide to dismember that little double setup. Cyclone-ийн нэрийг гэхдээ сая энэ ESL Pro League-ийн энэ нөгөө тайлантууд нь сонир хэлэх гээд биш шүү. 5yclone. Cyclone. Kaze-гийн Simple хоёрын дуэл. За нөгөө флаштай тоглолт 30 секундын хугацаа үргэлж энэ баг бэгээр орох юм байна да. 30 seconds. Smoke goes down and Simple finds the opening frag. They can boost on new boxes. There's almost no way they actually breach the speed bomb side now. It's looking too good in terms of the time, the positioning. Неогийн цагтаа бас ганган амтан байсан штэ гинэ. Nice opening frag. Multiple required from JL now. Gets the first as he drops down, but presumably will be struck here as they swarm his position. And they've actually got a chance. 10 seconds on the plant, 3-on-3. CTs will go for it, but Simple is pretty far removed from the situation here. За Navi-ийн чинь бэгээл тэгэл буцаагаал авчаад байгаа штэ. За AWP-тэй эзэлгээ яаж орд юм байгаа. Метанктэй байж та боллоо. No more 24 сар дээр орчихсон. За баяр үргээ.
Mondag. Insurance policy towards Banana. Not planted directly for him though, so it could get awkward if Jam Young and Mercury. Time sensitive, very important. You find the flags now. That could be enough. I think that marks Simple's retreat bit. Looking to get out of there as well, but they want to take out all of those rifles, force those rebounds and miss out of the Simple. Now he's all alone. Yeah, loses it all. A big one to post for Cyclone. Yeah. Some ramifications there as well. Navi, sure, they're up 8-4, but the money's not fantastic. They'll have a buy, but there will be some concessions here. Simple will be dropped the AWP. But I was looking so good, as I was mentioning, Navi had the prime setup there. If they could just kind of... Энэ Cyclone-ы өмсгөл дээр нь юу ороод ирсэн бэ? Go next гинэ. Go next гэж ямар юм бэ дээ? Хахан юу юм брэнд яа? Do with this info what you will, but I'm just going to say Simple had an over for 4 rounds in a row. Navi won every single one of them. He buys the orb for the first time and they instantly lose the round. So, you know, I'm just saying that's maybe my favorite stat. Аялын компани юм уу? Simple spotting players towards the underpass. Retreats. Аялын компани шүү дээ. Leaving JL alone at the top of the Banana, behind the car. He's still got an incendiary and a flash, and they're going to try and get the AWP in that position, I would say. Try and set him up as the solo turret and tag out JL. That would be ideal. JL might just hang around with these flashes. That actually lands for Simple. That hit. За энэ Бэгийн хамгаалт өөр болсон байна да. Цавцгаа. These rounds he will still get flashed in to the top of Banana. JL on the receiving end of that. Alexi's called the bluff. Completely called the bluff. He actually was about to head Speedway, but turns around. За манай адвент чинь нэг хийлтэй. За хийлмэлч яах вэ? Шаардлагатай колол оруулж чадчихвэл ийм ээ. Үе Алекс ханунгаа шүү. Оо за би тийчээ. Alexi B makes it interesting once again. A 2-on-2 emerges. Simple to rotate through library side. Оо адвент хоёрыг унгацсан шууд 3 киллтэй болчлоо. Одоо адвент баруун тийш харангуудаа номын сангаас гарч ирж байгаа Simple-ийг Smoke-ийн цаанаас one tap хийж та. What the hell? How did Kaza get taken down there? It's down to Advent here in the 2 versus 1. Position of the ball at some pace. No utility available, but a strong position towards it. CTs do not have a kit to speak of. It's down towards Banana and decent inside. Шатсан бараг сонссон байх. Тэгэлгүй хамтаа. As he finds the 5th round with Cyclone and this time is absolutely shattered. Jam-ийн горч ийн үгүй юу? He loved that big smile on his face. He knows what it means as well. You got yourself a huge half here. He was down like 0-8 until a couple of rounds ago, and there he puts up what 4 kills to walk it over the line for him. Starts to bring himself back up the board, but it's like it's the impact he finds for someone who was having such a quiet game. Oh, Jam-ийн ч гоё өрөлт юм биш дээ. Struggling individually, and then he steps up and delivers in a 1v2. Jam-ийн ч оролдог гар юм биш. A really good first half, honestly. This is about to get tied up against the Pistols. Yeah, this is pretty much full eco here. Simple, of course, with the Deagle Kevlar. Eco round Alexi. Alexi B. Ганцаараа. It's a 5-man execution. Not messing around here. Cyclone will be sending the Mac 10 first. Pretty decent call. Maybe the perfect call because who has nothing. No head anymore. Killed through the smoke, round over. There's a bit of gimme regardless, but that Desert Eagle will do nothing. And Simple will have to sit back once again as teammates allowed to... Та тэр англ канцруудаас хамгийн гоё нь хин санагддаг бай. But there's Cyclone who don't need to give anything away here. They don't have to hunt. They just need to stay alive and hold their crossfires. Яг хоёр төрөл байгаа юм л да тий. Play by play cast тэгээд color cast. За яг нөгөө дуугаар нь ярих юм бол Sponge Crowny Machine Sponge. Яг нөгөө дуугаар нь гэдэг юм бол хэм байгаа шүү дээ тий. Machine Sponge хоёр байж байгаа. За Sadokist байхгүй л дээ. Гэтэ Sadokist-ыг оруулж ийл дээ. Henry G Sadokist өөр Hugo. Yeah, you normally smoke in front of the bomb site itself as well, allow you to focusing. Yeah, you kind of do them both, right? So allowing the Mac 10s to especially Sponge Machine юм уу даа. Deep in ruin to make things very uncomfortable for the remaining CTs on the bomb site. But you're dead on here. Cyclone have got a very good half. Now, coming into this Thunder Scrowny хоёр. Thunder Scrowny хоёр бас өөр. But Hugo Harry хоёр. CTs out of Inferno, your pick.
they could be taking a map in this series. It's actually not looking too bad. Well recovered. Yeah, but where Simple's been smart here, right, is if, you know... Надад бол Sponge Machine хоёр их гоё. Sponge Machine гэдэг дуу их гоё санагддаг. If you're winning, I don't mind it, but Үнэ Pixel уу? Sure, that's fair. Maybe I'll retract it. I'll let it slide. Here comes the night, right? Fine. Ой, сая сонсцсон доо. That's why you force sport in the last. Yeah, yeah, round and a half. I guess you're right. It all adds up. It all was calculated. Anders Moses. As he's got apps on lock. Here we go. Not the range you'd be hoping for, but it's enough to call the lurk. Scrawny Launders хоёрыг Oh, but this is perfect. This is what this gun's made for. And he just heard the drop out of the apartments as well. So he knows he's яаж яхад ойрын зэрнээс байлдах гэдэг дайпсаар яваад байгаа байхгүй юу? Gonna have the drop on Mercury in mid. This is a good fight. Яа, за энэ таймингийн дараалал гараад ирэх юм бол голын үндийг унгаалаа да. Mercury Акад аршаараа. You don't normally get to feel this way. Simple. What can you do? The first real chance to show us what the Nova's made of. Oh, there's one. Any more from Simple? The Undertaker. Quite the task to be undertook. One from the Nova so far. Bit holds down the long side, but can't get away with more than one. They've still got Simple roaming around. Nova in the sight, tucked in up close. They're actually going to go into his domain and clear out the apartments now. 30 seconds. As Mosier makes a bit of noise. За энд одоо хүн татах гэдэг юм уу гэсэн. Тэгээд rotate үүсэхгүй юм байна л да. Хүн орж ирээгүй гээд. Alex би зүгээр хойноос татаад авчиж байгаа юм байна. 20 секунд хугацаалсан ёо. Энэ арай simple. Одоо яаж яхад bomb plant хийх сүүлийн хугацаанд дээр нь simple аваачиж хүний нунгагаа цаггүй болоод энэ раундыг 9-6 гаргах юм байна л да. Зохиол ерөөсөө ийм л юм байна айзуудаа. And there's the one. Any more from Simple's Nova? There's the one. There's the one. And then he adds another to it as well. Simple with the Nova lets them have it. And that's NAVI up on a 9 with Simple flying a Nova flag at halftime. Юу болоод байна? За хүн амир хамгаалт байна. Одоо Alex Big-ийн call мол. NAVI-гийнхэн ч тэгээд ер нь бол нэг. Сая өсөж байгаа тэрээр мэдээллийг харсан аа. Гоё ирч штт. Нүг юу барьж чивчнийхээ микийн салгачаал зүгээр л үнэрлж өрцөн сууж штт. Гэрийн даалгавраа хийгээстэй. ESL Pro League-ийн тайз майз ер нь бол гоё байгаамаа. Айгуу гоё чөлөөтэй Малтад болж байгаа. Blade га цаанастай. Ярьж өгч. Okay boys. Here's what we're gonna do on the pistol round, okay? Cyclone. These guys will play 4B 1A. Their pistol round, okay? Their pistol round on Inferno City side is most likely 4B 1A. So what we do? We go A. We rush middle. We kill the A guy. It is most likely Advent, the IGL, and we kill him. That's it. Наач нь манай мэрэж дэрх тактик байна шүү дээ гинэ. Хүмүүс JL-ийг юу гэдээ яриад байсан? Zeus-тэй адилхан гэдэг. Тэгээ One XP Android үсэн дээр яаж татах уу гэж мэдэхгүй шүү дээ.
Таны хувьд хамгийн сайн райфлер хэн бэ? Монгол уу? 15k орсон ах гинэ. Донит явуулаад байгаа мó. Цаана байгаа юм бэ? Өнөөдрийн хамтран ажиллагч. Би бэлтгэлтэй явахгүй нэлээ оройтоод. Өнөөдөр бол өдөр бэлтгэлтэй явъя гэж хэлсэн. Хүүхдтэйгээ шүтээг үзүүлж явж байгаад оройтоод. Тэгээд сая бэлтгэлтэй явчаад ирлээ. Аль болох орой хоол идэхгүй байгаа. Тэгээд тараг ууж байгаа. We're back in business and so is the Nova shotgun ending. 15 гэж юу ярьсан юм уу? Shotgun extravaganza from the ESL ярьсан юм уу? NAVI. They got themselves the lead on the half. Гордочлоо штэ гинэ. Гүг нөгөө donate manage бүх юм хаагаа хийсэн болохоор. CS-ийн рейтинг ярьсан юм уу? 7 guns for 5yclone as they bring out the dual elites for Mercury and Kaze. За одоо харъя ой. Миний хийсэн тактик байна уу гэсэн байхгүй бодлоо ярьсан байна. Jam Young Mercury 2. Дээр авсан байна. 3-2-оос олчих. Гэтэ Blade-ийн ярьсан нэг юм үнэн байна. Тэр юу вэ гэхээр 10 орё гэдэг тактик зөвлөсөн байна. God, though, it's been a while since you've seen so many Novas in pro play. Ах юм уу I хатас think гинэ. NAVI have still done well Гайгүй. to pick up 9 rounds. Эртний юм хавдсан болоо нэрээ. Start to roam over Бүр towards the нэрнгээсээ. apartments. The rest of NAVI here. No one at Banana, and so this 3-man stack that 5yclone have, never going to find the action. Mercury got to do something with the dualies, and it's a lot of damage, but no kill found in defensive A. So we're left into the retake now, 3v5, and Alexi can hear this, he's holding for it. За Мозе Advent 2-ны хүн амир раунд авчаач. Түрүүсэг 2. That one kill from Alexi B pretty much guaranteed Advent around тэр here. тусмаа. Available 4 versus 2. Advent ч стож гална. Simple yet effective for NAVI as Чи they зүгээр down towards Arch. Once email more, fitness Mojo гарч ирсэн нэг дараа back хийсэн. and trade out the kills. Not much of a pushback from 5yclone. Хатдаг шүү гинэ. Ах марафонд гүх үгнэ. Нэрээ 16 3 өдрийн дараа юм байна штэ. Oh my god. And he'll have to save the USP armor, suggesting he'll be forced buying the second, get a helmet at least. But it all started here. Pretty comprehensive kill from Bits. Managed to get a double, and then the bomb was planted. Job done. 4 players survive, and we'll see the force buy from the CTs here as NAVI get closer to closing the map out. Got a question in from the mailbag. Go on then. A young man by the name of Chad. Энэ хөөе. Navi дээр 3 хүн What is the difference between a улаан суперлайт бариад байна те. twister? And how does that compare to a hurricane? Now I have our weather expert here. 5yclone. Okay, so one of the teams called is 5yclone. That's why he's asked. That makes sense. Right. So not 5yclone, it's 5yclone. So like a cyclone. So the difference between a twister and a 5yclone, that's a good question, Chad. A twister, I would imagine, is more compact. Оо хайрын хөх sorry гинэ. Sort of shaft. Торонтод гэж чийхт үйд юм уу? Yeah. That's and a hurricane would kind of take a more land mass and be circling around a town, perhaps. Like a twister would be like kind of moving through with like 10 meters of radius, perhaps. I thought it was maybe to do with like where in the world it's happened. Really? You know? Geographically? Yeah. Yeah. Ямар марафон бэ гинэ? I don't know. Оо нэг гүйлтийн юу байсан шүү дээ. Нэрийг марчжээ. Okay. However, they're known as typhoons. There we go. This is what I was thinking. But this China wasn't and the Japan. question. There you go. They're called typhoons. I see. But a cyclone is a massive and destructive storm, whereas a tornado is a twisted vortex. You could say kind of like a shaft. Yes. Of air. Оо одоо энэ нөгөө нэрнийх нь утга мутгийн нэрээд явчлаа нөгөө идэж. Одоо хараа та харж байна нөгөө. Ийм амар том tier 1 төвчний Counter Strike каст хийж байгаа хүмүүс хүртэл ингээл хамаа намаг үе мэрж штэ. Цаг агаар яриад торнадо гэдэг чинь юу юм, cyclone гэдэг чинь юу юм, typhoon гэдэг чинь юу юм ингээл янз бүр юм ярьж. Тэгэхэд намайг ийм хөдөө юм ярихаар та нар яагаад гэдэг вүлээ? Толомоо каст хийгээч шал өөр юм яриад ах ингээд. Тэгэд үстэй та нар. Одоо энэ харал та. Нэг чи ингээл гоё инээлдэл гоё юм ярьж байгаа штэ. Ийм каст гоё штэ. Ийм каст чинь гоё гэдэг байхгүй юу? And it is going to be that force by as mentioned. We have got a 4-4 hands here with 20 seconds remaining, boys. Oh, and we know how playing it into the extremities of this clock can go. We've already seen 5yclone lose a handful of rounds to the time alone. Oh, one man
За ой 10 секунд шүү. Казэ. Наад раунд аав шүү чи. Дараад. Ваа, нух зайлаач өгөөч наанасаа. And so JL saves it. He knows he's been a naughty man. Okay. Oh, that's a stingaroo, isn't it? Yeah, he did so well from the pit there. Hit the shots required and just need to run away if possible from the lively position. Unable to happen. And it comes down to that final frag with JL. Орхон байла. And beautiful shot to be fair. If he misses it, the round is in favor of 5yclone. Otherwise, they're full eco. And the latter is the story that comes through here. Нинас хөгжөлтэй гар байлээ. 11-6, NAVI with an open round. Англи банглаараа бас хөөрхөн ярьцдаг. This one should just be a nice leisurely stroll to 12. Тэр нөгөө контент дээр орж байгаа өөрийнх нь стрим мэдэр дээр ч гэсэн бас нэлээд хөгжөлтэй гар байлаа шүү дээ JL чинь. And Emma opting for the Mac 10s as well just to farm up a little bit of extra on the kill reward. You also get that information. Би дагаж инээгээд охиноо зогчоод тэгснээ дагаж инээгээ. First flash thrown out, no smoke. JL нэг хин шиг гар байлаа ер нь хараад байхад Carrigan шиг. Тэ. Миний нүүр яагаад ийм нэг юм жоохон цайвар дуу юм шиг гараад байна гэл тийм халуун дулаан биш. The friction they were anticipating. There's the flashbang. Сургууль гэж шорон юм аа яах гинэ юу гэж байгаа юм бэ? Тэгээд ажил дээр гараад ирэхээр сургуульчин гой санагддаг юм да. За дахиад нэг хүн ардчин байна. Жамиа сонсчлоо бит явуулчих чинь бүр. За бомбо баг 10 гууд уучиж байгаа юм шүү бит чинь. За үгүй юм байна. Yeah, Bit's got Jam Young trapped as well, so not going to be able to get too much done. Kaze down. Jam Young next victim, and all onto that Mosey at the back of the site. 12 in the bag. Now the 4 away. Yes. Well, this is the do or die moment, at least on Inferno for 5yclone. Охин цочсноо намайг дагаж инээгээд байна. Carrigan хамгийн гоё тоглож. Carrigan гоё. We'll see if their CD side has got anything left. Үнэн жаргаж байгаа шүү гинэ. Сургууль харинтэй. Ингээл дээшээгээ шат ахих тусмал өмнө байсан ямар гоё байсан бэ л гэж юу нь бол боддتي. Одоо жишээ нь за цэцэрлэгээс баг насаас санана гэж баг байхгүй байх та. Цэцэрлэгт явснаа. Яа гэртээ явах сайхан байж цэцэрлэг өстө зовоож байна. Унтгээ загнаад ахыг. Тэгэж арай бодож чаддгүй байсан баг те. Гэсэн боддог байсан болов баг бах та. Яа гэртээ тавлаад хөвтчих юмсан. Цэцэрлэг өстө шорон юм аа. Хоол идүүлээд унтгээд ахын гээл. Унтахгүй зүгээр тэрүүгээр талчгонжгүй гээл. Тэгжсэн 10 жилд орно. 10 жилд орсон чи ёо цэцэрлэг гоё ээжээс өдөржингөө унтаал хоол идэл өстой жаргал ээж 10 жил өстой мяа байна гэх. Тэнгүүтээ оюутан болно. Оюутан болсон чи 10 жилээ санаа заяа. Ёо 10 жил ямар гоё байсан бэ? Найзуудтайгаа ингээд өстой гоё. Хичээлдээ суугаад өстой янзын гоё байсан байна гэл ангийнхныгаа санаал өстой жаргалын оронд ээжээ гэл. Ажил дээр гарна. Ажил дээр гарангуудаа чи ёо оюутан байхад өстой бод санах юмгүй сайхан байж тэ. Санаа зовх юм байхгүй. Гоё ээжээ гэл ярин заяа. He's very comfortable here. Яа нэг тийм шат чатаараа. So they're going to leave him to 10 жилд явж явах, оюутан байж явах. Тухайн үед юу санаа зовж байгаа юм юу байгаа юм бэ? Шалгалтандаа санаа зовбол зовно, гэрийн даалгавартай санаа зовбол зовно. Өөр юмд юунд санаа зовх юм? Чи одоо ингээм амьдрал дээр гараад ирэхээр мөнгө төгрөг яаж болох уу, яах уу гээл. За тэгэл яванда өгсөний дараа амьдрах сайхан байжээ гэж бодох байх л та. Бүр амар яриад гэсэлтэй. Дансаа шалгаарай л. Би танд дуртай 2-4-7 амар дуртай шүү байгаа. Мандуудаас 2-4-7 тоохгүй юм байна уу? Мандуудаас 2-4-7 гэд 3 удаа донешн явуулсан биз дээ. Хөөе. Донешн айлт байхгүй шүү найзуудаа. Донешн их явуулаад ах шаардлага байхгүй за. Мөнгөгүй болоод ирэх юм бол би донешн угаасаа асаачин заяа. Ер нь бол ойрын үед мөнгөгүй болох магадлал өндөр байгаа заяа. Одоо хотод байр сав шийдэх гээд банкны зээлмэл янз бүрийн зээлмэл хөөцөлүүд байгаа. Тэгээ мөнгөгүй болчихвол тэгээд хүссэн үсээгөө донешн нээсэн. За би донешн асаах юм бол тэгээд муу ах минь модоо барьчтэй л гэж болоорой заяа.
has pulled out the strap hook here. We'll see what he's got up his sleeve. Bear in mind, there's a bit of a bonus before the save Mac 10, so we'll see what they can muster together here in round number 20. The scoreline's 12-7. It's the first map. It's best of 3. Хутаг алга болохоор тодорхой шүү дээ. Тийм тэрнээс л эхлэн те. За хутаг алга болоод одоо үйлч хэцүү дээ. Айтемнууд нэгээрээ алга болоод эхлэх юм бол за ах минь ерөнхийдөө мөнгө төрөв нь багасж байгаа юм байна да гэдэг. Тэр 100k subs гээд 100k donation явуулсан ансан та гинэ. Donation алт ажиллаж ирсэн юм уу? Conversation, I suppose. We'll see what he can do with it. The interesting guns being brought up time and time again for Simple. 12-7. We'll see if they can bounce back. 3 AKs. Ах хөдөө амьдрах нь гоё байсан биз дээ. Яагаад гинэ? Одоо хүүхэд сургалт орж штэ. Хот руу орж ирэхгүй болохоо хэлж штэ. Bit of open runway. Ажиллажсэн. Two-man setup we saw from NAVI. A little bit more aggressive though. Last at the bottom of the steps, good flashbang. And now Bits with a bit of intel. Oh, this looks like a guaranteed kill for Kaze. Одоо үлээж болдог доо гэтэгдэг дээ. It doesn't bite. За Казегийн тулсан оп. Very forward, 3-man, really. Битийг савч хаяад. За бит ч ер нь бол багтаа 9 киллтэй. Жоохон хэцүүхэн л явж байгаа юм байна да. His teammates work up towards the banana. Imed joining the majority of the pack now. Now they're throwing the retake molly. No smoke on the half wall. Ах ерөөсөө тоохгүй маа. Ер нь хідэн төгрөг CS:GO-д үрсэн бэ гинэ. Мэдхгүй штэ. Үрсэн бах өө. Зөндөл үрсэн бах. But with full banana control, they might just want to rip it and go. A very deep smoke. Alexi sandwiched between the two of them, jumping into Mosier and a no scope to trade it out. Nice work from the Simple scout. Through the gap, through the smoke. And with 40 seconds remaining, they don't have to commit. They've drug every single CT over. And for now, just Kaze, top of mid. I say just. He managed to get 4 kills in the previous round. He's got a prime spot to find a couple more here. They would have to connect every single bullet. Mercury will rotate in towards the library. And they've slowed things right down on the NAVI side. Is simmering down as a smoke. That's crazy. They were all going to join up with Bit because he's had apartments this whole round. The one place they haven't had anything is middle, and so going back to mid as a result of this smoke is so far from ideal for NAVI. Mercury with one, Simple scout now is going to find him. За бомб плант хийчлээ. Онч чинь хөө юу? Аль ханыг planted NAVI. Simple and JL left up against it in the 2v3. Simple goes back, hoping to clear out the back lines. Advent is coming in through the apartments, and Simple should have this one. Dead to rights, he's waiting for exactly this fight, and Advent's going to give it to him. Jam Young now dead, and Kaze left in this 1v2. He can't attempt this, he's got to save. And so it's NAVI winning out that 2-on-3. Flipping that round on its head, and it all starts with it. Та энэ хэд дунд ороод тоглоод 5 kill хийж чадна гэж бодож байна. Enjoyed that puzzle solving there from Simple, knowing he was in a compromised position. Needed to find safety somewhere, vaulting up through the smoke, reading the play that the flank would be coming from the apartments, hitting a great shot. Same story for JL towards the quad side as well. Job done and forced by success. Counter-Strike юуны ялгаал гарч ирж байна л да. Төвшний ялгаа харахгүй. Once again for 5yclone, lovely. No scope as well from Simple to open things up, and like I said, the presence of mind to see Advent coming. NAVI шүү дээ. Beautifully positioned, beautifully timed, and that should be enough to pick this map up, if you ask me. They are going to have a Kaze Yob going forward, pistols otherwise, and this round might decide the outcome of Inferno. It's this time with the Mac 10. Yeah. That Kaze Yob really to Казегийн оп. Moved around, boosted up, and doesn't quite connect this time onto that opening. Alexi B. Oh, энэ Alexi B-ийн барьсан байж байгаа АК яах гэдэг юм бэ вэ? 3 Titan, 1 Crown. Хүү, энэ ч чинь жинхэнэ амар буу барьсан байгаа юм шүү. Гэтэ АК-ных нь бүгс нь шар харагдаад байна уу юу? 610 юм уу? Reverse scar. See, in this kind of like 4-1 split we got going for 5yclone, they're really hoping that NAVI just kind of bring the fight to them. They're not doing anything. За 5yclone хамгаалалт ер нь бол гоё л болцсон байна. Казегийн оп. Дөрүүлээ хамтдаа А дээр авцсан байна шүү дээ. Arch-ын smoke, номын сангийн smoke. За сайт руу оруулж байгаа тамд байл дээ. Мозея. Эхний дигэл. Can he convert though?
Looks at the peak and the crosshair placement is ideal. Яа, энэ Алекс бигийн гарч ирж байгаа юм бас мохоо балиар гарч ирж шүү. Өө ёо, тэр хүн айрсан дээр гарч бодоод шүү дээ. Хүлтчүүдээ сайн. Бадарс. Сая Казэ бол нэргэж хараад Алекс би буудах шиг болсон. Тэр хан нэг буудчихлаа 28 HP дөрөвдөг шүү дээ. Logical conclusion. Yeah, to finish things off. Nice shot. Very clean round from NAVI. Тэр энэ дулаан супер лайт, энэ дулаан супер лайт, энэ дулаан супер лайт. Энд цагаан супер лайт. Супер лайтын хоёр гарч ш нэрэ. Мэдсэн үү манайхаа? 3 грамаар хөнгөн. And a pretty decent buy all things considered, but it will have to be a much better round if they're going to stand a chance on the CT side. Супер лайт чинь 63 грамм, супер лайт 2 нь 60 грамм байлоо. Тэгээд нөгөө switch нь арай ондоо болсон гэдэг ах шиг байлаа. Арай юм хатуу дадалтай. You know, dictate some of these early fights a little bit more, but I think that's kind of a losing battle for that dream. Монгол хизээ орчих юм бол тоо. This lead, I think that only makes you want to turtle up more if you're Cyclone here. But I think NAVI have had quite the springboard to open up these rounds, right? Usually, having to just go through the motions. There's something for Kaze. Тайлуугийн нөгөө Казэг тэгээд хэлсэн шүү дээ, тий. Нөгөө freeze time дээр бас ярьсан. Cyclone гэдэг баг ер нь бол Тайлуу руу очих магадaltaй байгаад байна. Казэ Тайлуугийн юу руу орцсон. Steam group руу орсон. Дээрээс нь бас Тайлуугийн стикер авсан байгаа гэдсэн. Яг одоо энд шүү дээ. Казэгийн. Wildfire дээр scope дээр нь Тайлуугийн стикер наацсан байна. This is so crazy for Advent, and they know Advent. he's going to try to get out of there, and he will. He just gets away. Oh, I mean, it's all worked out nicely for Advent. He's been able to get some info. Panicked smoke. That's not the EU gap we typically see. A calculated little gap for Tootsies. Super Light-ийн үн хит болгоно мэддэг. Kaze's got that flash pinned, ready and waiting for the call from the players. Super Light-ийн урд нь USB Type-C болсон байлгүй нэрэ. Одоо эн чинь бол micro USB-гээр ордог шүү. Ийм сонин оролдоор. За хөөе, Beat Simple 2 үлдчихлээ. Bit gets it down into a 2 versus 3, and Simple, as soon as that CT smoke fades, can have a field day. Farming up on that AWP. Bit's responsibility is clear. Gotta worry about ruins. Хоёрс 3 штэ, come on. Одоо тайминг нь маш гоё таарсан. Simple. За арайч одоо за нэг хүн унж болно. Хоёр дахь хүн бол унахгүй штэ. Not as impressive. It's going to be Cyclone picking up their second round on the CT side now. 14-8, and they'll everything USB-C болсон. Гэсэн iPhone USB-C болсон байна. For the Chinese squad, they get the job done and avoid a simple clutch here. Kaze with some nice shots here towards the boiler room as well. He's had impressive performances here on Inferno so far, but could it be too little too late? 514k байсан байхаа Super Light 2 гинэ. За хүн нөө. From his NAVI, still have a full buy going into round number 23. No tactical timeouts called just yet. Advantage солихтой бууддаг IGL байсан бол Cyclone уг нь дийлдэхгүй штэ гинэ. Ассан байгаа мó? Нэр юу? These guys seem to have it every single time. I don't know. Are they hacking the mainframe, or is this just sheer luck? Өөртөө тааруулсан баха сая. Not enough to kind of ask, I suppose, but it's definitely a good point. Oh dear! The push in the apartments. Bit nearly punishes them for 2. That's not the start that Cyclone wanted. That's them trying to have a bit more say about these early rounds, about how that pans out. And the deep fight in the apartments is won by NAVI. A 5v4 now over on the T side. They can really slow this down if they want. Cyclone are the ones feeling all the pressure. They still have 4 smokes on the CT side though. Not all is lost. They have 3 players towards exchanging that utility now. Will they sacrifice mid control? I think they have to. Cyclone Tайлуугийн яриа юу? The quad position for now, looking for a gap if possible, trying to create one. Kaze will be given the responsibility of the arch side. 55 seconds remaining. They go back towards B. The bomb side's сагаргуу дараагийн юм гинэ тий. Саяны тэр CS1-ийн 6 гинэ. Сая тэгээд тийм машин тэгээл л шүү дээ. Энэ хит байн гасаацсан байгаад ах юм л гэдэг шүү дээ. Inferno болохоор л энэд гаргаад байгаа юм шүү. ESL-ийн observer нь leading the charge. 17 kills to his name. Би бол
Санахаараа бол хажуугаар нь өнгөрч явахдаа байн хараад байдаг шиг санагдчих. Над бол нэг ч удаа харагдчих. 20 seconds remaining. Alexi B calls for the commitment here. And it's 5 Navi players that commit their assault towards the A side. Great opening kill. Great one back. Mosier. Казэ. Out of the library. Шорт юм нөөнга. Now with only 10 seconds left and Mosier finding another on the Юу! За амжихгүй. Ам дээр хөөе зүхтаараа тэр адвент юм өстэй солиотой огш штэ тэр. Фамаас барьсан л наашаа гүүж ин тэр номын сан руу. Номын сангийн үүдэн дээр хүн хүлээж штэ. Хорлол бүхэл For an extra 3 seconds on top of that, all of those variables came to fruition, and Cyclone post yet another round here. And they end up with a 2-on-1 disadvantage, but they win the round. It's Mosier that saves the day, threading the needle with the MP9. Didn't let go of W as he denied the plant, denied the frags, and made things very uncomfortable for the likes of JL there. 14-9. And Navi still will have cash to buy, but compromise as they fully invest with pistols and a couple of saved rifles, of course, in the previous round. But those players didn't get any extra cash. Guys, come on, guys! Bits who's left to invest with 1,700, so maybe Deagle armor for him as well. But very worthwhile. Simple ер нь нэлээд looking for the toxic blow if possible. Try and find round number 15 on the board. Ер нь бол айгүй олон яриануд байдаг л да simple toxic. Something of that ilk as we see round number 24 come against us. Cyclone low on the resources as well. Huge swing round here and might change the landscape of this first map if Cyclone can pick it up. Нави хожих хэрэгтэй үстэй Монгол багуудад гинэ ер нь бол тийм. Why bully simple гэнэс. Simple ч одоо тэгэл бас суулна. Багада bully хэлхүүлж ягаад тэгээд ийм болцсон юм уу? Liquid-д байж ах та. Хэдэн удаа bully хэлүүлээ. Тэгэл тэрэндээ бүр нилээ ууртай болцсон юм болоо. Одоо тэгэл айл болох toxic чих гал өөрөө. Simple-ийг bully-дэг хин гэдэг үлээ. Одоо бүр нэрийг мартсан шүү дээ. Cloud9-ийн хуучаа. Хин гэдэг үлээ. Булчинтай. Оо нэрийг мартцсан. Freakazoid. Back to spawn, but he only returned with the flashes. There's still a smoke drop there for Cyclone. Гэтэ тэр Freakazoid өөрөө бас ер нь бол жоохон сонин гар. Яг тэр нөгөө тухайн үед тэр Simple-ийг тэгэж bully хийдэг мэддэг чинь болохоор Nothing-ийн юугээр нь компьютер дээрээс нь тэгэж ярьж ирсэн юу гэдэг шүү дээ. Simple руу. Өөрийнхөө компьютерээс биш, өөрөө биш. Тэснэ зүгээр Nothing-ийн компьютераас нь тэгэж юм ярьж байна. Nothing биш, Stewie-ийн шүү гинэ. Nothing-ийн компьютер, Stewie юм. Double molly, double AG, he's still kicking. Oh, the spread. He goes down, his teammates though, they'll take the round just like that. Navi disintegrate. And that's his now 10. Cyclone getting a real game out of them. The eco coming up next as well. If they kill JL after time as well, he wants to die here. As counterintuitive that might sound, he wants to go down just so he gets the cash going forward, which he will get. And then we'll find that final frag, but it's double-digit tip for Cyclone. $2,400 per Navi Bully Simple. More the same, pretty much a full eco. Freakazoid Bullying Simple 2016 оны 2 сарын 18-нд орсон юу штэ. Scrappy execution, no plan being found, no real kills picked up. Navi might be tested here. Simple just wants to get it over and done with. It felt like it was a done deal in that first half. Тэгснэ дараа нь Cloud9 Actions and Freakazoid apology. Freakazoid-ийн үг needs bated breath because they are operating with, as I mentioned, just upgraded pistols, no Kevlar, no nades, pretty much an eco as they send Alexi B quickly towards the top of middle. Yeah, weirdly, I think this could actually be a pretty scary round to deal with if you're Cyclone. You've had a relatively slow Navi across these last few rounds, right? Trying to play it into the extremities of the timer. You've been able to win rounds just by getting kills in the right places. In this one, it's going to be a bit more grouped, a bit more floody from Navi. Really flood out mid here. They've kind of given over 2 one-on-ones to Mercury over at long. Yeah, I was just trying to theory craft what Alexi was doing there, and I think the limited equipment list. You try and use your body to find space. He thought maybe, just maybe, no one's actively holding off of the rip, and my team can profit from that space with no nades to do it. Alexi threw his body on the line, but does go down, and a nice hold
Converting the anti-eco cleanly, that's important. We've got just a 3-round game now here. Cyclone keeping it competitive. Navi, they definitely have been cruise control, I would say. You know, they kind of just been like looking to putt it. They haven't had the usual intensity we would see from an opening game at a big tournament. They definitely has been not phoning it in, but just going through the motions, running the defaults, not necessarily giving it everything they've got. But now Blade is realizing this one could slip away. Probably will want to tighten things up, and we'll see what they can do in round number 26 here. Cyclone's starting to show some promise, and we've got M80 taking on Apex in the other stream. What's the score right there? 14 all. Okay. It's also in Group C, of course. Opening game the other side of the bracket, and right down to the wire. Similar scenes as they are playing. CS:GO-ээр албаасаар хийх гарахлаа гэнэ. За удахгүй хоо. With a knife kill in there. No. Is that what happened? Well, that's why we heard them pop off, or did not kill? Yeah. No, they actually won that. With a team kill in there. CS:GO 2 биш, CS 2 шүү. Things heating up on the B stream as we see. I can't believe they're having wild rounds like that, and we're about to have Cyclone beat Navi over. За энэ чухал раунд орж иж байна да. Dead on the top banana push. And so once more, it starts off early with an advantage to Cyclone. You're right. За манай адил чи болж байна. Хэдэн гэлтэй болчоо? 9 гэлтэй. Down a man. JL removed early on. They didn't recover the AK, so still with the FAMAS in hand. Хин алаад байна. Музея алаад байна да. 22 гэлтэй. As they continue the probe towards the banana side of the map, simple to flash around and try and avert the gaze of Kaze, who holds his ground for now. Speaking of which, Imap has found space towards top of the middle. Тэр арчтай тулаан боллоо найзуудаа. За. Great shot, and that could be the round in itself. 5-on-3. If Kaze just gets one and Boom! The round should be done. He gets dropped. That XCB will commit in towards the B. Яард байгааг мэдчихлээ шүү дээ. Сая юу шидээд, smoke шидээд байгаа юм уу? Advent. Okay, the bomb is still at T ramp, so hopefully that doesn't prove to be an issue. Certainly could with Jam Young. За наадхаа аваарай Jam Young-а. За саяны явцсан бол тэгэл. That's going to free up bit to go grab the bomb. That is going to hurt for Cyclone. Хүйсээ Advent нэгin араас smoke ойлгож шидээд байна уу? You're right, Harry. That is a brutal one. It felt like we might have seen 12 there. Could have seen more. The frags on B, leading Jam Young to leave, but takes the fight with the lurk, and yeah. It's going to be 15 for Navi off the back of that timeout. And a 4v5 as well. You know, we saw that opening frag. Advent taking down JL early. Yeah, I'm kind of sad to say because I really like him as an IGL, but I think Advent kind of messed up a little bit there. Like, you know, he's trying to smoke him off in at the top of Banana. But at that point, like when Alexi gets the opener to find a 3-on-3 and you hear him, you know, pushing the issue at Banana, the smoke isn't going to stop them. It felt like all it kind of did was give up his position at Oranges. It's a very obvious lineup. Right, and you could see like I have no idea. You could see Alexi like homed in on his position, right? Like the moment that util came out. Considering you were in a spot where like a one and done would have been perfect, man. A one and done that would have teed them up for something. And it comes down to those key jewels and Kaze getting nothing there. Beautiful shot. Oh, flash him in. Pretty much wins out the round. Flash the worst 15 to 11 here. Been a much better game than we expected, and more interesting storylines, I suppose. But another tactical timeout this time. CS-ээр үнгүй юу гинэ. Ер нь бол юутэйг л адилхан байлгүй дээ. CS-GO-тэйг адилхан. Coaching ер нь бол 14-9 гэж байгаа байлгүй те. Тэнтэйг л адилхан баг. And they might be able to take us to overtime. They pose 4 in a row here. Navi in the second half have been somewhat struggling. They have content хийж боловсруулна да. Нэг мөсөн хосуулж байгаа дээр за энэ талаар зөндөө ярьсан дөө тий. So looking to close things out now. This is a CT timeout as we have the AWP once again, and it's Mozia with 24 kills. Үнгүй үстэй. Үнгүй хувилбар байгаа, үнэтэй хувилбар байгаа. Yeah, so you can see there the update for that B stream running simultaneously to this one. You've got the North American hopefuls up against Apex, and it looks like it's going the distance. A double out of Swisher could force American Hope catch all of that action over at esl.gg/twitchb. CS-GO-чин үнгүй хувилбар нь ранк гарахгүй. This is where Cyclone have got to screw it all back on and cook up 4 more rounds in a row if they want to force overtime. Competitive тоглож болохгүй юу лээ? This is a NAVI. Casual тоглож болно. Tasted some blood. Unranked тоглож болно. Сол гарахгүй. All right then. Prime болохгүй. Cheat route-тэй их таарна. Towards top of middle, looking over the smoke. It's actually 200 гавар бол мерч гарна гэсэн шүү дээ. Sub гэнэ. Towards the top.
Bomb down at T-steps once again as they continue to probe up towards the top of Banana and a Face it байхад хамаагүй here as well. We Face saw it it from байхад NAVI in the first half, didn't really work out яг too хөөхтэй юу well л for them. таас. Well, they find more success in the side. Ашмикийн тоглож бас гоё шүү дээ сонирхолтой. Mercury hunting for it, takes a little peek down towards middle. За овертайм байна уу? Энэ раундыг авчих юм бол Навигийнхан мөнгөгүй юм биш үү? And with 50 seconds remaining now, NAVI will still Нави simple 25 гэлтэй, Alexi би 24 гэлтэй явж байгаа юм биз дээ. Хүү Агийн тоглолоо тэнд нэг хүн шууд хайдгүйгээ явчлаа. Казэ тайминга амар ячлаа да. This is great space for NAVI. За 10 яваад орчлоо. 5-2 яваад орчлоо. 5yclone who are full reactive to this. You were just kind of hoping that your pit players are able to multi-kill and keep this favorable for 5yclone in the retake, because that's what it's going to come down to here. Mercury and Jamyoung have got. За энэ хоёр одоо юу хийх юм бол доо. And it's Mercury first. Айл хэдийн сайт матч руу ороод ирчлээ. За нэгийг унгаасан. Jamyoung not able to find a thing, but that Advent did get away from NAVI. Not a chance to catch it as it crosses back into the site, and NAVI now have the plant in the 3v2. For Kaze and Mosier, they've got to attempt this, and it's got to be a damn near flawless retake. Merch гаруул шууд хүүдээ авлаа гинэ. Alexi B, the insurance policy graveyard, was poke his head out when contact felt by his teammates. Pit set up for success. The wallbang from Kaze to connect eventually. Дахиад 17 иш битээ гэсэн. Two of them connect, but there's NAVI closing it out. Inferno is theirs. A valiant attempt from 5yclone, recovering the half with a couple of, four consecutive CT rounds, closes that score. Модо барих гэдэг үйл Merch гарга гинэ. Simple at the top of the tables though, even though it's rocking and a rolling with the shotgun. 25 frags for him and Alexi. 1-0 up, good start for NAVI and their plans of domination here at ESL Pro League Season 18. Ямар ялгаатай бол үнтэй үнгүүн гинэ. Ярьчлоо. Хэдэн минутаар хойшлуулаа үзчих юм уу? Ихний map. Хөөе, Навигийнхан ч Навиг нь 5yclone чи ер нь дараагийн тоглолт нь юутай таарах магадaltaй байлаа. Тоош унах юм болвол энэ M80. Тэгээд Apex 2-ын хожигдсонтой юм биш үү? 5yclone. Бараг энэ M80 маяг бол хожиж хөөлгөө дээ. Тэ? Apex-тэй үзнэ гинэ. Чи овертайм гарсан. Apex M80-ыг хожиж чадахгүй гэж бодоод байгаа юм уу? Гүйл хөт. Одоо овертайм гарсан. 15-16 явж байгаа юм шүү дээ. Хойд Америкийн хідэн бүгдээрээ орж ирээд community cast хийж шүү дээ. Watch party хийж шүү дээ. Flom ороод ирсэн. Maui Snake өөрөө ороод ирсэн. M80, M80 дэмжиж байна. Anyway. They still have a chance going into the last round, but this one's not going to be easy, and surely we're going to see a fast play from Fnatic. Simply нөгөө буудаг. Heaviness доош ондаг. Look at this, Liquid want to get more aggressive in middle there, not giving anyone the space to breathe, but the spray now comes into play. It will be the Flames to finish off Olofmeister, but he's done. Crims and Dennis still stand, and they cannot be counted out at the moment as they are holding on to some pretty dangerous weaponry. They don't have utility to aid them in their eventual push, but what they do have going for them right now is time. They're very spread out at the moment, and Fnatic should be able to get engagements. What is that? Long-range shot connected by Crims. JW is history, and maybe there's a chance now for Fnatic in this round. Гоётэй. Just holding up again, they're waiting. Salt malt. Who's going to be the recipient? It is going to be Hiko. That's a big frag. Simple is creeping. They've seen with the orb now, and a desperate play into B comes in.
See if double smokes in the same place there. Simple just jumping casually into the side. He's going to fall down again. What is this clutch from Simple? Are you serious? What is that? You can't do that, Simple. That's not allowed. This is not FPL. This is a major. He didn't even. He had one button on his mouse stand. He had one button. There was no zoom. Ой зурлаа. Бүх граффити дээр ингэж оруулах юм бах та. Оруулж байгаа юм бах та. ESL Pro League өмнөх нь ерөөсөө үзег болохоор мэдэхгүй байна л да. During that map. 1, aliens are real. 2, Cyclone have what it takes to take it to double digits. And 3, Simple bloody loves a Nova, doesn't he, Chad? How many kills did he get during that map? Shotgun Mania, first half, 17 kills from, what are we calling him? Rumpelstiltskin? Stumple. 5 out of those 17 were with the Nova. So only 5, but he kept buying it. That's a percentage. Henry couldn't believe it. I think it's really just shaken Henry into a new understanding of what the world is. Shotgun's this been new turned reality that we're in. Right? Shotguns are just going to be, they're all the rage. They're all the rage. All we can talk about in the green room, Yanko can't stop talking about it. The meta's going to change. Bro, I was saying for a long time Nova is underrated. Just the Nova? Price and earnings ratio, I mean, the numbers are off the charts. Well, you're all about the finances here, Yanko, so it makes sense. It is underrated, but it's only underrated if you Nova miss. Oh, wow. Энэ эднэрээ үнэн задгаа сууж байна те. That one sit in the air for a moment. Yeah. Really relish in that one. That was nice. Give it what it deserves, man. Yeah. Should we take this as an opportunity to maybe educate some of the viewers at about home? Shotguns? Yeah, maybe don't buy shotguns because I don't know why you wouldn't, but maybe I don't know. tell them why they should. CS2, the auto shotgun's pretty beastly. Yeah, well, look, this is the thing. Yeah, as well. because you can't spray. Yeah. Or shoot, or move, or hear. There's no tapping with a shotgun, is there? There's not at all. But look, we've got 4 types of shotguns. Freya's lovely handwriting here on the whiteboard showing us. Now, why did the Nova go on the top left, Freya? Because it's the most chaotic good energy out of all of them. Okay. Do you agree? Anybody got any anti? No, Max 7. I don't have any anti-Nova takes. Yeah, because it's great. Should be Max 7. Nova is how much right now? 900? I can walk over and find out. You want me to check? Yeah, go on. All right, hold up. I'm going to go for a little bit of a waltz on over. Just give me 1 second. I enjoy the sawed-off the most. You enjoy the sawed-off? Yeah. The blunderbuss. Yeah, and it has like it has the Kraken skin, which I feel is significantly underrated. That one makes Kraken skin. Makes it do 10% more damage if you have that skin. Yeah, but J-Dubs used to love that bad boy. Мэдээ та одоо лайв дараараа энтер гэдгийг хэлсэлтэй гинэ. Very serious. Хөөе, shotgun-ууд дээр яагаад Like, why don't we have a shotgun that burst fires fire True, he did do that, yeah. And I still, to this day, don't quite understand how that would work. But maybe we need Anders to call in and explain that option to I bet everybody. he saw it out of his dreams, I think. I have another one for you, Freya, for the sawed-off. Yep. If you buy it, you have an opportunity to do the JW, which is vent dive on nuke. Hell yeah. And just hold it with the sawed-off. Unfortunately, you can't play drop in cobblestone anymore, but that was there for a moment, for a hot minute. Are we ready for the Price is Right check of these shotguns? Yes, please, Shadi. What you got, man? Okay, so would you all like to take a stab in the dark for the Mag 7 price? 1,200. Anyone else? 1,400? 14. Lower. Lower than 12. Higher than Jason, lower than the previous two. 1100. Max 7 хэд гэдэг? 1,300. Ding ding. Okay, there we go. We got that. The XM. Today I learned I can't count. 15. Higher. Oh, the XM is 2,000? Bang on, Yanko. Yeah. Is Big it really? tip. Ding ding. Okay. There we go. Let's go the sword That's off. not cost effective. The sawed off has got to be 1,200. Cheap. Lower. I was gonna say like 1,000. 800. No, Higher than 1,000. 1,100. Ding ding. Yanko, you're nailing it. Here's the final one. Nova. Its price. 900. High up. 1,100. 950. 1050. 1050 correct. Ding ding ding. Ding ding ding. Okay. I don't know if we're on my Bro, POV. that's so cheap. That's why I'm saying Nova is underrated. No, we're not. Бигээс Get босч on my өдрөө. PV, Now we are. Okay, cool. So let's start with the sword off here. So I have some lovely little test dummies. Give it to him, baby. Would we like to see how this one looks in action? Absolutely. Release the Kraken. Waldo. Dead. Oh, that's That's a great. $900 kill reward. We're gonna go into the Nova. This Yeah, is, but wait. Do Nova from a little bit further away and aim for the stomach. you happy with this? Yeah. I can go further. That's about as far No, as you can get in that that's right. direction. I thought that might even be too far. I think Nova is like, Here we go. Ready? yeah.
You see? Surgical. You see how congested that is? Nova is underrated, man. Here's an XM for everybody playing at home. Oh, we you want know a headshot, this one. Yanko, or what are you feeling? Oh, you can do whatever with this All right, one, here we baby. go. Bang. 900. Mag 7 coming out. Sure. Trace, pick your shot. Take your time. Not yet. Back out. I like to see him at distance. I feel like they get a lot of value out of that. Now, go for it. There we go. Another 900. There's the Mag 7. The There's Mag a 7 live never works demonstration. like that in live situations, though. That's always the one where it looks like that, but it only deals like 30 Bro, damage. who remembers the good old Mag 7 meta when it was so OP that close range, like the top undeniable. The fire rate was higher, so you could actually get off shots quickly, and it was one shot, one kill on close range anywhere in the body. I've never looked at chest or stomach. I've never looked at how many shots you need with these before reloading either. That's quite interesting. 5 with the Mag 7 before reloading. We just had you on screen, Chad, crunching the numbers. What are you writing down your little notebook, guy? I'm writing down the amount of shots you get with these weapons before you need to reload. The Nova has 8. The Sword Off has 7. The 8 shots. Nova is OP. The XM has 7. So you've got 7 for the Sword Off, 7 for the XM, and 5 for the Mag 7. Any other details that we'd like to know about? I can just sit here and spam this until the break comes. Well, surely Valve will answer for it at some point, and please don't. They'll tell us what kind of shells we're using here at least. You want to know what type of shells? Buckshot. Do a breakdown. Birdshot. You've got a couple different ones. I can't really help you with the amount of shells here. What do they give us in the menu now information? It just tells us how difficult it is. High-powered shotgun for close engagements. That's nice. Thanks, Valve. The distance drop-off would be the next thing to test, but that might be a little bit more difficult. They've said consider Enforced Spies, also helpful for Valve, and the difficulty is 2 stars. You want me to add a bot, Jason? I'll add a bot. Yeah, bring in a bot. I'll place a bot right now. Trace is coming over for the other PC right now. All right. What do you want to see? You want to see it from triple? Here we go. XM, headshot range from triple. This is a bot with no armor. No way. 2. All right, 2's not bad. That's not bad. That's not bad. We can place another bot. Let's place him a little bit closer this time. There he is. I feel like we could have saved a lot of time if we just interviewed Dart about this. He has all the numbers. What's going on here? Oh my God. Wow. What? That one's not OP. That or your aim has gotten I think that's probably it too. Do we have any wallbang factors going on here? Oh, a little bit. All right. Are you guys happy with my shotgun demonstration? Is that a minus? Yes. Like long range. I'm coming back over. That's definitely. I'm not an XM fan. Chad said he was the XM fan. It's great on things like Nuke, Top Hut. So Ramp room, we've seen it Ramp used. can be good. The top of Hut was pretty much that for the XM, I think. Range. But the price, man. That's Yeah, true. the It price is is very painful. expensive. You know, like Spenny. the FAMAS is only 50 more. So, okay. Well, if we were going, okay. Spinny. But then the Mag, I don't like but the the Mag XM. 7. I know the cost of the Nova is quite nice, but the Mag 7, I would imagine, then with price wise and the amount of damage you can do close range, you don't get the same shots, right? You don't get the same quickness on shot. Is that why you like the Nova so much, Yanko? Or you're a sort of type of guy? Yes, and also the money is a big difference. Yeah, well, isn't it not? It was 900 is kill reward on all of them there. Шоткануудаас гэхдээ хүмүүсийн хамгийн их авдаг шоткан ч бол миний бодлоор Mag 7 л баймаар юм. There's something very rewarding about hitting a Nova headshot. You got to get 2 kills to break even with the XM. Like you can buy. Эсвэл зүгээр нөгөө манайхан бүгдээрээ Mag 7 авдаг болохоор бид нар тэгж боддог юм. Би бол одоо чинь matchmaker дээр тоглож явах ч гэсэн Mag 7 бол хаяа авч тоглоод байдаг. Come in the post game interview and tell us exactly that. He might. We got to get to the post game first. The GOAT. So what? We're going Nova number 1. To question him. Бид нар гэсэн чинь Nova номер 1 гэдэг юм. All right. Well, then what's number 2? Wow, you say that with such a sour taste in I your wanted mouth. it to be the XM, but you're right. I just like Тэр the Nova The 1. biggest problem with the sawed-off, you can't buy it on CT side. That's a T-sided shotgun, Yeah, which but is I not think a that whole one lot of sucks. applications. I would go Nova 1, Mag 7 2, XM 3, sort of 4. Okay. Who uses the Mag 7? And I think that's official. That's the actually, official? now it's come out of Chad's mouth. That is exactly what it is. We do have another game going down on the Юу beach. нөгөө Yanko Manko чинь бүр who uses Mag 7 Maven гээд яриа авчлаа. Super close game of Inferno here on the B stream. Apex have just about got that win over M80 in an overtime affair. Coming out looking very, very strong. M80 certainly impressive in the first half, but it wasn't enough. And as soon as we headed into the overtime affair, the more favored team, the more experienced team pulled through. But that first half super close, considering the fact that M80 only won 4 opening duels. The fact that they led the way 8-7 is absolutely massive. Good performance out of Knock in particular. Энэ одоо юу болоод байгаа? Cosplay bolоод байгаа юм аашаа. Of course, Stiko popping up as well. Some really big impact coming out of Stiko, and I was just standing right beside them, hearing some of the comms, super composed, even to that final moment of that overtime affair. Apex are looking good. They've got map 1 under the belt, and we'll have to see how M80 fare. To watch the rest of the series, head over to ESL CSB. We've got Hawker and Bardov on the call.
За одоо дараагийн map Mirage NAVI-гийн сонголт. Саяны Inferno Cyclone-ийн сонголт байсан. United States Air Force, 1xBet, Monster Energy, and Gaming Malta. Okay. CS:GO дээр Vacta бол CS2 худалдаж авахд нөлөөлөх үү гинэ. Яг адилхан хоёр асуулт ороод ирсэн байх юм. Go дээр Vacta бол CS2 авбал Vac-гүй авах уу гинэ. Мэдхгүй шүү. Мэдхгүй болохоор би хариулж хэлж чадахгүй. Яагаад адилхан мэйл дээр нэх гээд байгаа юм уу? Тэгж үнэхээр айгаад байгаа бол зүгээр өөр мэйл дээр нээчих аккаунтаа. I am Sydney. Time, folks. Oh, you're here. I am here. What's After all, it turns out NAVI 1-0 up in this series. We've got 5yclone, Chinese representation, of course, Kaze of Malaysia, and we're getting ourselves situated for the opening game of the group. And it seems, as the desk has been discussing, the opening games are getting exciting on every front. Group C. And over on that B stream, we saw Apex and M80 taking on the North Americans. The Apex there, the international team that could and is. I'm Machine, and I'm joined by Henry G as we get situated for Mirage. CS2 нь CS:GO-ийн үргэлжлэл зүгээр апдейт нь шинэ тоглоом биш. Vacta бол Vacta хэвээрээ л байна. Одоо Vac авсан хүмүүс юу рүү ороод үзэхгүй юу? CS2 бета авсан бол тэр рүү ороод үзэхгүй. Judging by the performance you saw on that Inferno, you're right. It was a би яг өөрөө Vac-mag тэгэж авч барайгүй болохоор мэдгүй. What does this make you excited for in terms of matchups for 5yclone? Like, what are winnable matchups? You think 5yclone M80 would be an interesting? I think they're a serviceable team. Like, they're not blowing us out the water. Тэ шинэ тоглоом биш гэж хэлж бас болохгүй баха. Наад чинь ер нь болоод CS:GO CX CS2 CX гэсэн хоёр өөр файл явж шít. Жишээ нь CS 1.6-аас цаашаага Counter-Strike Source, Counter-Strike Source-оос цаашаа Counter-Strike Global Offensive гэдэг чинь дандаа шинэ тоглоом болж гарч байгаа гэж би бол бодож байна. Яг нь item эднэр бол цаашаа хөрвөөд орчиж байгаа аккаунтн дээрээ гэхдээ Game ban Vac гэдэг юм чинь одоо жишээ нь Game ban эднэртэй холбож ордог. Тэгэхээр яг би бол сайн хэлж мэдэхгүй л байна л да. Yeah, no fun to be had here when those smokes bloom. Jam Young's going to be locked out. Mercury at least will have an opportunity. And those dual Berettas do start to fire off rapid fire from Mercury. One to good. Two would have been better, especially now they've lost Jam Young. Yeah, very difficult retake now, Machine. 4 versus 3, simple. За NAVI-гийн одоо өөртөө би гэсэн map-ын дээр Woo! He's bringing out all the tricks today. And it's actually a bit of a footing in towards the bomb side now. Single fire would have been absolute certain. Burst fire eludes him, and now we're into a 2-on-2. Yeah, I don't even know what Advent was looking at, but it worked out. Didn't find the frag, and now it's Invet to close. Advent, what is it? 1-on-1, spots out by Alexi. Play this one. He knows you're not on the bomb. He's got nothing to worry about. Keeping it cool. Round out. And the Finn will collect the pistol for NAVI, keeping hold of his life as Counter-Strike 2 is a free upgrade to CS:GO гэсэн шүү дээ. PSA to anyone watching at home, the Glock burst fire is not a thing. We don't use it. Сая дээр цаашаа харсан гэсэн хүний араас буудснаа. Same story with the shotgun, really, but simple breaking all the rules today, and they do manage to win the round regardless. So
Санитар болтой нөө. It used to be a thing, or is it still a thing where the changing from burst to single fire improved jumping accuracy, or am I just absolutely? Болж игэл вакын талаар судлаад өгөөрэй thank you гэнэ. Хинч мэдэхгүй шүү дээ. Одоо мэдэхгүй шүү дээ. Гарч ирээгүй тоглоомн дээр хин мэдэх юм бэ? Мэдэхгүй шүү дээ хүслээ. Үнэхээр тэгж айж байгаа бол өөр мэйл дээр л нэгсгэлтэй харин. CS2 гарч ирлээ. Өөр мэйл дээр Steam аккаунт нэгээл тэрэн дээрээ худалдаад авчаа л та. Тэгээ нэг зүйл бити чит хэрэгэл. Одоо хараа. Vacnet энэ ерөнхийдөө trust factor гэдэг юм яваад байгаа шүү дээ. Эдгээр чинь яагаад ингэж байгаа вэ гэхээр салаа имэйл хаяг нээх гэдэг ч юм уу. Тэр мөрөн дээр чинь ерөнхийдөө болол мэдээд байгаа заа юу. Now it's a weird one because you might as well go for it. It's 5-on-3. The bomb's just planted. Flashbang to go over. Nice shot from Simple. And we'll see if they want to peel off here and hold on to the pistols. They probably won't be winning this one, Alex. This kill will probably decide a JL, increasing the pressure. And even though they're finding these frags, it's just too far gone on the bomb for us to get so excited about it. And as you can see, even with all 5 frags, great effort, but ultimately Navi up 2-0. And if you're Cyclone, like, do you want to force buy again going forward? You got 3,000. Right hand байхгүй болохоор нэг л болдгоо CS2 гинэ. Тэрэнд бүр яг бассан байгаа л энэ үү. Би ерөөсөө тэрийг хэрэгэлдэг болохоор мэдэхгүй юм байна л да. Contribution here from Ozia. Double kill. I didn't think he'd find more than one. If you have been banned from CS:GO or other Valve games that fall under VAC, you will not be eligible to play Counter-Strike 2. За Тэлмэн мөх эрдэнэ тэнцээ бүр Steam-ийн өөрийнх нь юуг нь гаргаад ирчих шүү. Smoke алдаж байна. Хин нэг нь Counter-Strike 2 их тоглоод байх шиг байна да. All part of the plan. Smoke алдаж яхаа. Looks like they want to go for a quick B mid split. Simple gets the smoke out. We'll flash the boys in. За бэгийн дөрөв хамгаалт. Mac 10 as well. There's a lot of unarmored heads there. All 5 very susceptible. За scout нь уулын цулгаач өгстэй юм шүү. No hurry, but they've got a lot of territory. Shouldn't be too much of an issue here for Navi. You can see the head there. Миний бичсэн өгүүлбэр бас Valve-ийн өөрийнх нь мэдээний өгүүлбэр шүү гинэ. Ойлгосон. Quote-тэй бичсэн байхаар чи. JL continues to find kills here and bring back the man advantage in their favor. Towards short. Mercury probably, bear in mind he's got the 5-7 and Kevlar, no helmet though, as he finds out Emma is waiting towards short. Molotov down, Jam Young with his teammate there. They might better recover a rifle at the very least, but CS2-ийн follow recoil option хэр таалагдсан бэ? Сэтгэл гинэ. Бүр нөгөө хамгийн их анх тоглоом хамгийн ихний тараалт штэ CS2-ийн. Тэрэн дээр түшийн аккаунтаар би тоолж үзэж илүү. Тэгж яхад л үзсэн. Надад бол ерөөсөө нэг таалагдаагүй. Баян гасалтай байлаа гэдэг бол тэр сонирхол юм билээ. Айгүй сонир юм билээ. The potential collection Kaze just the scout going to be jump throw байгаа мó jump throw-ыг одоохондоо Alias-аар оруулж ялээ. But Cyclone, yeah, they do concede the pistol and the following 2 attempt at the force buy to no avail, albeit costly thanks to that Mosier Deeg, the double we saw. Энэ хэд маань явахгүй л юм байна л да. China ер нь манайханд өрсөлдөх юм байна тэгэл болоо. Looking to make a splash in international waters are Cyclone. They find themselves here on the beautiful island of Malta for season 18, trying to, well, take a pop shot at some of the bigger names in the scene. And we'll get to see that lineup here from. Яг ихний учраас бол яг харахгүй чанга байна л да. Өөртөө нөгөө доогуур сийдлэгдэж орж ирж байгаа учраас. Yeah, Cyclone, the former Rare Atom lineup. Suppose you might be more familiar with that name. Cyclone with a 5 though are here. In Pro League and currently 3-0 down. Their map already given up in the form of Inferno and it will be their first time out here. Энэ Mosaic нэлээд ийм юутэй байгаад гэх шиг байгаад тах юм. Эсвэл өөрөө байнга юм байт юм нөгөө. Дэлгэсэн дээр олон удаа харж байгаагүй болохоор нэг л ингээл юм дарамттай юм шиг. Түрүүн тэр ингээл нэг цөөхний эсрэг цөөхөн раунд авчаар ингээл өөрөө бүр амар яагаал. Стресстэй байгаа юм шиг. Finding the kills pound for pound, pretty much every player is going to be favored in the duels across the board. Or they could just be going with the kind of Alexi B set piece mentality.
bombard the bomb sites. With that utility, get stuck in, get the bomb planted, set up your stars and clutches. Anything really viable at this stage when you're 3-0 up. We'll see what they bring to the table and whether the CG Skinny Gamble site-аас хамтрах санал иржсэн үү? Иржсэн. Янз янзын сайтнаас иржсэн. Still in the hands for Ima and JL. First opportunity for us to get understood as to how much of resistance Cyclone are going to post here on Navi's map pick. Advent responsible for middle with Mercury's help. Simple going to be throwing out the late mid smoke. More available to us. Тайлыг нэмж чинь. За яагч нэг. Яг нь Cyclone бол нь хожиж ирж ивэл гоё л байна л да. Азийн Counter Strike ямар байгааг бол нь үзүүлмээр л шүү дээ. Map pull here as we went from Inferno to Mirage there. Mosier, he's taken down Bit's attempt. Swinging with conviction there. He knew that frag was his. Had to make the move. Opening kill goes in favor of Cyclone. За энэ smoke ярих юм бол тэгээд Mercury patrolling position. They've got a Mercury харагдах гэдэг. towards that side of the map. За сонсчлоо. Сая хүл алдсан. Флаш орж ирсэн ийм өөрөөсөө хайрсан дээр гараад тэгээд уншчихсан. Хүл алдсан. Помпер орж ирсэн юм. Онлайн тэмцээнүүд дээр хятад багуудтай ижилхэн пингтэй л тоглодог болмоор байна. Пингнээс нь бол олон дүүэл алдаад байгаа юм шиг санагддаг Монгол багууд байна. За. Яг пингэн дээр бол тийм амар ялгаа бол гарахгүй байгаа хөө. 160-тай нөгөөтөр 30-тай л тоглож шин. Here we go. Navi can still do something with this round. Alexi B still believing as he gets the double kill upon entry, making a triple. Beautiful third shot. Rips the face of Kaze and recovers a 5 versus 3 situation. The managing to breach short single-handedly, opening at the bomb site and indeed guaranteeing the round for Navi here. Яг онлайнаар тоглон, лангаар тоглон гэдэг угаасаа юу л да. Юун дээр ондоо болж ингээд тэгэхээр тухайн багийн нүрээ сэтгэл зүй дээр ондоо. Гэрээсээ тоглолдог, boot camp-аас тоглолдог, яг нэг юм comfort zone гэж байдаг шүү дээ. Тэрэндээ ороод тоглолцдог. Тэгэхээр илүү сайн тоглоод байдаг. Орчингоо солиод ийш тийшээ яваад тоглоод ирэхээр сайн тоглож чаддаггүй. Одоо Монголч гэсэн юунууд бол тийм байдаг шүү дээ. Тийм багууд байдаг шүү дээ. Одоо бол мэдэхгүй л дээ. Ер нь тэр юу болж ийн гэхээр миний бодлоор бол бас нэг яг юм өөртөө дасан зохицох хэрэгтэй байна. Дандаа boot camp дээр тоглоод идэв биш. Бас ийш тийшээ яваад одоо юу лангийн тэмцээн өөр орчин дээр очиод ингэж тоглох. Тэгэхгүй яг тэр нэг нөгөө boot camp дээр тоглодог. Яг тэр тухтай тэр comfort zone дээр тоглох болчоод өөр газар очиод тоглонгоо тоглолтоо гаргаж чаддаг. Нэг л юм болохгүй байна. Нэг л дасахгүй. Дасан зохицох чадвар нь ингээд тийм болчихдог. Тэгээ энэ өөрөө бас миний бодлоор бол энэ ковидтэй нэлээд байгаа болов. Ковидын үеэр бол тэгэл багууд бүгдээрээ онлайн руу шилжээ лангийн тэмцээнүүд байх болсон. Cloud9 чинь яг одоо нөгөө юу штэ Gambit-ийн шүү дээ. Тэр хэд чинь бол энэ Hobbit эднэртэй онлайн эра яг тэр ковидын үеэр чинь бол бүр амар тоолж исэн шүү дээ. Тэгэл хүмүүс чинь онлайн баг гэж тэнгууд ковид зүгээр болоо яг энэ лангийн тэмцээнүүд иргэн ирэлтий гэл ингээд ороод ирсэн чинь. За одоо яг одоо Gambit-ийг ер нь хэр байхыг харъя. За Монголд бас яг тийм баг байдаг байсан. 2017 18 онд тэр ямар баг вэ гэхээр 29 D13 2 Монголд хоорондоо өрсөлддөг 2 баг болсон байсан байхгүй юу. Монголынхан ер нь болвол бас нэг inactive болцсон тоглогч нарын ингээд гадаад баг руу яваад ингээд хэдэн тийш ингээд салцсан. Яг дотоодын өрсөлдөөн болвол ихэвчлэн D13 29 гэдүүдэд болдог байсан. Онлайнаар хоорондоо тоглохоор ан ман үзэлтэд 29 D13-ыг хожих тохиолдлууд гарч ирдэг. Яг лангийн тэмцээн болоод эрхийн тэмцээн финал дээр ингээд PC тоглоомын газар уулзаад тоглохоор 29-ийг тоглож чаддаг. Тэгээд яг тухайн үедээ болвол яг 29-ийг нөгөө яг тэр boot camp дээр айгуу сайн тоглож тэндээсээ гараад явчихараа тэгээд тэгээд D13 айгүй олон тэмцээнүүд дээр тэгж 29-тэй финалда байн гождог байсан шүү дээ. Казын өөрийнх нь орсон фриз тайм дээр бас ярьдаг шүү дээ. Энэ өөрөө бас D13 29-ээр iFinger хийж. Yeah, I love that little pop flash. You know, already it was good seeing Bit Simple returning to ramp without any of that info. This first shot, but then Simple setting him up and that deep clear. Then he mollies default. You can see the тухайн үеийн гэхдээ тэр яг 29-ийн яг тэр ерөөсөө ингээд дандаа финалтай л ерөөсөө хожиж чаддгүй байсан. Тэр үе дээр болохоор Kaz байсан, Hawk байсан, Bermude байсан.
News байжгаад бас гарцсан байгаад буцаж орж ижсэн санагдаж байна бас. Өөрчн юм байла. One bullet landing in his leg leaves him at 15. Шүүтерс чинь бүр нөгөө хамгийн ихний 29-эр яг хуу Вьетнам руу яваал тэгэл тэндээс шүүтерс гарчиж ирсэн, Призм бас гарчиж ирсэн. Яг тэр D13 үйлэртэй финалддаг үе дээр болвол шүүтерс байлуу яалаа байхгүй болоо би бас яг санахгүй. Хин дээр байдаг байсан чинь нэг хэсэг. Вилтка байдаг болоо. Тэгээ санаад байна. Control гэдэг байсан. So many vulnerabilities, you can see him checking. Nice. And gets the vital frag there. Drops the bomb and connector. He's going to call for the rotations, and now they've got a lot of intel to work with. Yeah, he knows once Palace, the info. Вилтка легамд байсан ч тэгнэ. Тэгж байгаа 29 рүү нэг хэсэг орсон. 29 болсон биш үү? Checkmate болсон байсан мэдэхгүй. 29 байсан санагдаад. Оноод нь хөөе. Simple as he's been tagged through the boards. Jamyoung can finish it. Doesn't want to overcommit. He knows who he's up against. Ёо энэ араа гарч иж байлдахгүй нэ. Getting a lot of respect until they can strike in unison. Cyclone, they do recover, and it was a 4v5 no less. Yeah, that was a bit weird though. NAVI just seemed to find the advantage and everyone went on their own solo adventure. Like progressing up A by himself. Alexi B, same story towards B short. Шүүтерс сайн гай байлаа хамт тоглоход гинэ. Шүүтерс сайн. Одоо тэгтээ нөгөө юун дээр айгуу хорж тоглоод л шүү дээ. Одоо тоглож байгаагүй юм мэдгүй нөгөө Face-ийн late night тэмцэн дээр. Will be Cyclone posting their first round of Mirage. We'll need a lot more where that came from though to stand a chance against the mighty NAVI on a map like Mirage where it does favor the heavy fraggers, and they've got those in buckets and spades. So full buy on either side here. Blitzing саяны яриад байгаа тэр I-finger. За I-finger нь болов сүүл тэр Misaгийн тэмцээн дээр орж ижсэн багт байх те. Blitz, Techno. Тэрнээс өмнө Blitzing баг. Нөгөө freestyle дээр ирсэн санагдаж тэ хоёлаа Blitzтэй. Нөгөө хин байдаг. Mind control, Ace Ventura, Blitz хөр юм блэ. This is okay. It's recoverable. It's early on here. Бас нэг амар бууддаг л нэг залуучууд байсан. Тухайн үедээ. Тэгээ тэр Ace Ventura, Mind Control тэр хоёрын хэнийг нь үлээ. Юу яадаг? Safety гэж ярьдаг байсан. Mind Control-ыг үлээ Ace Ventura-г үлээ. Mercury takes his engagement well. It's Alexi B first to fall, this time in a commitment with the team. They've got the space now, the smoke up from the CTs, a gap that might tempt bit in. Or JL that is. Ой, энэ хараа. Maybe bits away. Хүлээж гаргаагүй юм уу сая? The Hail Mary, and I kind of like it. Yeah, if he gets one more out of this, job done. Still buying time here, still in the smoke, and there it is. Leaps out. Finds his second of the round here, and Simple looking to answer back here. Will he detect the second towards the steps position? Apparently not. And 2 rounds in a row. Looking likely here. Imma's got a minute to work with. Information on the first, an amazing shot on the second here. The HE might be enough. Is it going to be the touchdown? And it is enough. Magnificent clutch coming in from Imma. Had to do a lot there precisely. Сайн тоглогч Gamer Legion-ээс суглуулж гарч ирсэн залуу шүү дээ. Close as you like there. NAVI. Gamer Legion гэж баг. Major тэмцээн дээр финалдад хоёр тоглогчоо суглуулсан. Shuei, Ime. Right down the gullet, relieving him on 1 point of help. He still had a fighting chance there with the AWP. Who knows? It would have been a crazy finish there if it does go down in favor of Cyclone. Tactical timeout. They like to use them. And for good reason. NAVI are looking red hot individually right now. Imma showing some great individual form. 6 kills to his name, 3 in that previous round. And it's going to be 6-1. And Cyclone will have some resources there. Obviously, no one survives the previous round, but after posting a victory in the round prior, there is at least enough for rifles and an AWP. But they've been saving a lot as well, so managing the money effectively. But this one is... Korea, Japan энэ ер нь яагаад CS ерөөсөө нэг тоглодгүй юм бол Япон лав Rainbow Six Siege амар тоглоод байна лээ. National Pro багууд энтертэй гинэ. Тэгэл нөгөө тухайн орноос л болоод суулна. Тэгэл за яг өмнө ч гэсэн баг ялгаагүй шүү дээ, тий. Япон Солонгос эдгээр чинь одоо MVP PK, Gosu,
За тэнгуут Японд болохоор Absolute байсан, Detonation 5 гээд баг байдаг байсан. He's going to a lot of scrutiny. Spotted out Bit jumping into the site already, masks the drop off and still nails the shot. It will go down to Mosier. A multi-kill not possible, but there's Mercury. Oh, visionary. Simple now. AWP will have to do most of the heavy lifting in this particular round. His in-game leader is captain, and to just 5 points of health. The bomb will be planted, and now a real simple classic. Didn't actually go for the C4 straight away. They don't necessarily know he's here, so still has time to work with, but he's got a full utility belt, full of grenades, the smoke, the Molotov, the flashes. Smoke deployed in front of the bomb site here to buy a little bit of space so he can focus towards shore. He's got a Molotov as well, even when he needs it. Wants to try and find a pick first. And here come the CTs. 2 from shore, 1 from the kitchen. Simple biding his time as he holds the van position. 2 closing in. Molotov the bomb. They have no smoke out. Oh, they do actually. So they can actually deal with it. He's going to need at least 1. Smoke's on the ready on the bomb. Nails the shot. Can't molly the bomb, but can molly the push. Advent will burn down to 14. But no lethality. It's Simple flopping over. And 5yclone will find themselves their second. Nice idea from Simple. 3 versus 1. He knew if he just gets 1 single kill there with the Molotov on the bomb, he probably wins it. Unfortunately, though, they had activated the trap card. It would be the smoke on top of the bomb. Nothing he could do at that stage apart from Molotov himself and hopefully bring down another player with him. But very effective retake there for 5yclone. Held their nerve against one of the world's best in clutch scenarios. And you can see he did absolutely everything he could, unable to find that second kill. And now another timeout. Blade is calling a few of these, all things considered. Yeah, I think he wants a clean one. Yeah, I think you're right. And they will be purchasing. Simple confirms with the AWP straight out the gate here. And we get this round number 9, 6-2. Looking to answer back. Will be an absolute travesty if NAVI lost this opening game in the context of these 2 teams. They've got a pretty open run of it in terms of making it to the playoffs. Just a couple of best of 3 victories, you're guaranteed the playoffs at that point, then it's just whether you make it to the quarters or the round of 12. Have you got any underdog picks for us, Alex? Obviously, FaZe and NAVI, the 2 teams everyone's talking about. Any under the radar picks you would like to bring to the table? I think Fnatic and Apex are both at the tip of my tongue in terms of... At least have to see what they've been working on, right? Yeah, no, exactly. I really am intrigued to see how Fnatic have kind of boiled out after spending some time in the strats and server. No longer the in-game leader, Mezzi. Yeah, exactly. Maybe he could be a star once again. Well, he's shown glimmers of it, hasn't he? Just to be able to see that consistently would be very exciting for... well, for the UK. I hope he hasn't got a second passport before he starts. Yeah, exactly. I'm pretty sure he's 100% British beef. Yeah, good. So that should be fine, but not so fine. NAVI losing the opening frag, maybe a couple of them. As 5yclone are coming online here on Mirage, boys. This off the back of a timeout, Henry. Yeah, it's true. And I was about to say another kill on the agenda there for Kaze, unable to convert it, but Mosier certainly can. That should be job done here. Just need to buy a little bit of time, deny the plant if possible, but JL making things a bit more complicated. Kaze under a bit of scrutiny here, trying to stay alive, calling for those rotations, and should be fine. The Simple is dropped as well. Nice shot with the AK-47. There's 1 player to deal with. They know exactly where he is towards that bench position, but being a nuisance, as you might expect, JL not going down without a fight, as we do see finally 2 rounds in a row for 5yclone, maybe 3, as the money is absolutely shattered now for NAVI. Great start, but could be a complicated finish, as 5yclone have at least guaranteed 3 rounds, and should be 4 going into round number 10. Yeah, we'll see how this one transpired to start us off. Mosier, he's not shy. Mosier or Mercury, actually, the double M's doing their job and doing their duty. Some frustrations. Хятад багуудын Миражийг мэдхгүй л байна да NAVI. What it means, they are, as Henry has prophesied, going to be forced into an economical. Just a Desert Eagle or 2. Yeah, just the pair, Simple and JL. Got that hand cannon. Samara Advent 8 killтэй. I know, to try and find some picks. Let's see how safe 5yclone play this. I think a good sign of when you are coming in as an underdog or an underrepresented region, underdeveloped talent pool, you can sometimes fumble the rounds, the gimmies. You know, admittedly, this one with no util or intention doesn't look like the most threat, but these are the ones you want to play. 5 alive. 5yclone багийн өмсгөлдөр гаргагдаж байгаа GoNext гэж нэртэй компани захирлын албан тушаалыг
Зэнжан гэх эрхэм хашдаг бөгөөд тэрээр мөн Тайлуу багийн хувьцаа эзэмшдэг гинэ. Вау. Тийм үү. And you can see that reflected right now on the server. So find the shot, and here we go. We'll see the protocols come into effect now. So they can't get that AWP. Ханаас юм мэдээ гараад ирөө. Нэг газраас copy paste хийгээ хэлсэн байна да. Урдаа flag enter тавьсан дотоодын сайтны л юу байна да. Mozia will level the playing field back to a 4-4. Imet will lose the bomb, unfortunately, as so they'll lose the round as it's actually delivered to their front door. Yeah, almost comical how far. Өөр пэйж мэдээ гусчлаа гинэ. Энэ юуны мэдээ юу? E-sport news-ийн мэдээ юу? Simple banger. Maybe he's got another one in him as he does chip away at Mozia, rotating in. There it is. Nice from Mercury. He's not shying away from a duel. He'll take it. And, well, 2-round game here. Cyclone, 4 rounds. E-sport news-ийн сүүлийн үед янз янзын ийм мэдээнүүд айгүйх оруулж бичдэг болсон байлээ. Одоо янз бүрийн гаргаж байгаа шуум мэдээлэл гэдэг ч юм уу. Гэтэ зарим мэдээн дээр нь яг их сурвалж нь хаана байгаа вэ гэдэг бас сонирхол юм байлээ. Тэр юу байсан штэ. IC-ийн талаар мэдээлэл орсон байсан. IC-ийнхэн өмнө байж байхдаа нэг ямар хин хинжүүлээ нэг Европ тоглогч зүйлөө авах мэдээ гарсан. Одоо тэгснэ Опер залуугаар ийм тоглогчийг авах мэдээ гараад ингэж байгаа. CS:GO-д иргэн ирэлт хийх гэж байгаагээ бичсэн байлуу да. Нэг тийм мэдээ байсан. Юу гэсэн бэлээ би марччихжээ. Ямар ч үсэн Опер нь гадаад хүн авах гэж байгаа нэг легионер тоглогч авах гэж байгаа гэд нэг бичиж өрцөн байсан. Тэгсэн IC-ийн тэр талаарх мэдээллийг нь Ундак шеэр хийгээд Ундак гэдэг чинь одоо яг IC гэдэг тэр e-sport organization-ийн ер нь болвол багуудыг нь авч явж байгаа юу байхгүй юу? Хариуцж байгаа залуу штэ. Тэ? Ундак гэсэн тэрийг нь шеэрлээд зөө гэд яатсан байсан. Шеэрлсэн байсан. Тэгээд доор нь нэг хүн бичсэн энэ үний юм уу гэдгсэн чинь simple яриад байгаа штэ хаа гэж бичсэн. Ер нь бол хараг Ундакийн өөрийнх нь мдээгүй юмыг e-sport-ийн мен дээр бичиж тэгэж гаргаж ирж байгаа маягаар бичсэн байлээ. And it will be the 5th posted as well. NAVI barely do any damage around number 11. Yeah, I think that is one to be proud of. Like, put that one in the Telestraya because that flash. Миний ойлгосноор бол хаанасаа ийм мэдээлэл гаргаж ирээд ийм пост хийгээд байгаа гэсэн байдлаар Ундак өөрөө. He was still doing the dance, so Mozia's utility setting him up for success. We said we hadn't really noticed any sort of tendencies or anything too impressive, but that was really quite good. The timing, the swing, the double kill as well. A beautiful package of counter-strike there. And it will be a 1-round game. Half buy from NAVI, A execution off the bat. Full send, and they are finding some damage. Good dinks on either side here. Bit down to 22, but they'll continue the assault. It's JL to lead the charge. BL behind enemy lines as well. Simple at least finds a kill here, but can they get the bomb planted? Юу хаана ингэж амар damage өгүүлээ. Казэ дээр ч бүр нэг HP болоод таа. Imet gets turned on. За bit simple. Mercury turned around on him. Found the kill. That was what I was implying. Got it done. Bit and simple, however. IC-ийн comeback хийвэл гоё л байна. International roster-тай гинэ. You don't really need to move a muscle if you're Cyclone. You're chilling. Look at how much damage was done, but only 1 kill has been found. So yeah, you're right. Lots of dinks, lots of close duels, but can they convert any of them? Oh, overlooking bit. Okay. Assuming it's clear. You never know. Well, now you do. There will be bits. The penultimate kill found by Cyclone as they tie things up. They were 5-0 down, now it's 6-6. They've been pretty comprehensive victories. They've had some impressive retakes. Монгол байгаа юм уу гинэ? Монгол баг байхгүй шүү. Great understanding of European CS, to be honest with you. Looking like they're keeping up as we go to round number 13. NAVI. Нэх гоё хоньны хугсан толгой зардаг газар мэдэх хүн байна уу гинэ? Махны дүүрүүд төр байдаг штэ. Хуглаа цэвэрсэн толгой. Чанахад байлаа. Хөлдөөцсөн. Absence of frags, Henry said. Райратом international roster-тэй болж магадгүй гэсэн шүүм байна лээ. Somebody X-Pro Summer. Fuzi. Бас нэг тийм мэдээлэл. He's used a lot of them. And the tone is starting to shift now, right? It was quite jovial, a little bit of fun on Inferno. The shotguns were out, people were just kind of enjoying themselves. Now maybe not so much. It was that great start, but
Yeah, Cyclone can play. They're looking quite. Нэр IC гадаад хүнтэй баг болох гэж байгаа мó гинэ. Got to give them an inch. They're going to take a mile every single time. They're playing quite turtle-based counter-strike. Just playing deep in the bomb site, striking together when the moment feels right. Not too much presence towards middle, not much aggression. To be honest with you, Navi would love some of that. They just want some aim duels. What is going on here? Bit has got a Glock only. Sacrificing his own economy for the AWP in the future? I don't actually know what's happened here. Yeah, I think that's a safe bet, yeah. Wow. The Sanji treatment for Valerie. Ой, бит. He's got a rifle now, I guess, yeah. Бит ягаад бүр ингэж блоктой гарч ирж байгаа юм уу? Тэгээд бууг нь унгаагаад өчлөө л дөө. Lovely. Lovely, yeah, that's actually the best possible outcome, really. Problem solved. And now with 5 alive as well, Cyclone going to be really. Хайлт сураг хийж байгаа нэг нэ. Одоогоор байхгүй. Яг хөө скорч гэсэн өөрөө болвол яг цаашаа юу болох вэ яах вэ гэдгээ бол мэдэхгүй л байгаад байлээ л дээ. Одоо ер нь бол баг нь янз бүрийн шийдвэр гаргах бол багийнхаа өөрийнхөө зүгээс л гаргана. Скор өгөх юм бол одоо тайлуу дээр trial грэтэй байж байгаа. Тэгээд цаашаа юу болох вэ гэдгийг бол одоо баг нь л өөрөө шийднэ. And Mozia, he's in towards the underpass. So they do have enough to fight back here. This won't be the save. They'll contest for the bomb site. 45 seconds remaining. Mozia can find his kill in towards middle. You never know. Couple of opportunities here. Oh, he knows another one behind him. The flash came through. Alexi B does find the trade. Navi have the advantage, but for how long? Because Kaze's all dances around default for one. Jam Young sprayed down. Nice adjustment from Simple onto a one-on-one, and Jam Young's going to hold Cyclone. Alexi B spots him cross. Jam Young, information flows. Alexi, the pressure's on him. Oh no, Jam Young down. Alexi gives Navi their first taste of victory in 6 rounds, but there it is, a 7th round on the board. Comes down to the wire there, but Alexi B out on top. 7-6, they'll take the lead back. Wasn't comfortable. Like I said, great reaction from the CT side as soon as they lost control of the A bomb site. Энэ тэмцээний дараа Тайлуугийн Cyclone рострыг сайн хийж магадгүй гэсэн шуум байна лээ. Анх скорын Тайлууд орж магадгүй гэснийг 2 сарын өмнө хэлсэн Source гинэ. So compromises to be made around number 14. Galil's once again. Надад бол биш дээ. Одоо өмнө нь ингээл нөгөө янз бүрийн мэдээлэл гэдэг ч юм уу юм хөдөө юм дээр ингээл аль болох төрүүлж мэдээлэл гээл одоо юу гэдэг хаана ростер ченж хийгдээд байна. Хин хаашаа орохгүй юу болоод байна. Нууц мэдээлэл юу болж ингээл би тэрийг амар их ингээл хөөдөг байсан байхгүй юу. Яг болоо дөнгөж бүтээ гарч ирж байгаа. Тэгэл тэрийг ингээл нөгөө хүмүүсээс төрүүлээл мэдээ оруулах гайл тухайн үед чинь яг ийм мэдээний төрлийн сайтууд гэдэг юм бол New Meta-гийнхан байдаг байсан. Тэгээ манайх eSport News яг тухайн үед гарч ирсэн байсан болов уу мэдэхгүй. Ямар ч үсэн тиймэрхүү ростер ченж эдэр хийхээр New Meta тэгээд манайх хоёр үзсэн юм мэдээнүүдийг оруулсан байсан байхгүй. Тэгсэн одоо болохоор би юусэд ихээр болцсон. Төрүүлж мэдэж болно. Тэ? Аливаа зүйлийг төрүүлж мэдэж болно. Гэхдээ төрүүлж мэддэг шаардлага юусоо байхгүй. Тэр өөрөө одоо би чинь болвол ингээд нөгөө тоглогч нартайгаа багуудтай нэлийн ингээд ойрхон байдаг хүн байгаад шүү. Тэр хэд ингээд надад одоо ийм юм болж ин тийм юм болох гэж юм ингээд янз бүрийн юмнуудаа ингээд гээл ярьдаг. Тухайн үед болохоор бид хэд бол зүгээр мэдээ гаргах гайл тэрийг ингээд шууд ингээд баг пост мост болгож бичдэг байсан байхгүй. Яг хэлснээр нь бичгүй ч гэсэн баг ингээд уншаад ойлгох орчим ингээд ийм болох ч тэгж ийн гэж ингээд хандаа. Тэр чинь ерөөсөө хандлт шүү дээ. Хандлт авахын төлөө Facebook дээр ингээд бичиж байгаа байхгүй. Одоо би ерөөсөө тэгэхээр бас тэгж тийм шуум юм ерөөсөө хөөгөө байсан. Яг албаесоор зарлагдаад мэдээ нь гарч ирээл за ростер юм боллоо инглээд гэх юм болоо тэрийг мэдээлэл нь. Freeze time дээр ч гэсэн одоо тийм нууц янз бүрийн юмнуудыг болол ерөөсөө ярихад бас хөөй за мэдгчлээ 23 HP дэнараа нэг as a 7th round comes home, Jang Young comes up clutch. That's amazing. Simple, a frustrating finish once again. Hits the all important. Одоо тэгээд янз бүрийн тим ингээл нөгөө сонин хачин шуум гарч ирээлтэй. Би ингээд хэлэхгүй байгаа мөртлөө яг одоо чинь ингээд надад айл хэдийн мэдээлэлүүд ирсэн ингээл өчнөө олон. Нөгөө тоглогч нартай ингээл байн чаасалж байгаа. Зарим нь манай офс дээр хурж ирээл ингээл уулзаад байн хамт байгаал ингээл
цагийг өнгөрөөж байна. Орой болоод одоо чинь ингээл стрим дуусаад 11 12 болж байгаа чинь ингээл сэрүүн байж байгаа юм бол би нэг онлайн байж байгааг хараад хоорондоо ингээл чат бичээд сонин хачин янз бүрийн юмудаас ингээл хуваалцаад ингээл ийм тохиолдол айгүй их гарч. Тэгээд мэдээллүүд угаасаа хэлнэ. Ийм нэрээ ингэж байгаа, би ингэж гэж байгаа, манай баг гэж байгаа гэх. Тэр бол энэ би юусаа хэлчихв. Leave this half with a lead. It's already done. 8-7, not bad, not bad at all. Cyclone have the lead as they look to take us to nuke. Тэгэхээр тэр нөгөө сайн нэг явж штэ бизнес модель чинь өөр болцсон юм уу гэдэг штэ. Тэр ерөнхийдөө бол бас үнэн байхгүй. Өмнө нь бол бид нар чинь нөгөө Facebook-ийн хандлтыг хэсгэж Facebook дээр лайка хэсгэхийн тулд яг тэр ингээ мэдээллүүдийг ингээл зургтай ингээл амар их ингээ постлоод ороод өгсөн. Одоо манай үндсэн платформ чинь YouTube байхгүй юу? Бид нар Facebook-ийг би бол ерөөсөө нэг тоодгүй. YouTube дээр л гол ажил явж байна. YouTube дээр л хамаг үндсэн юмнууд хийгдэж байна. Тэгээд үнэхээр яг нэг юм шинэ мэдээ, соргог мэдээлэл гарч ирээд тэрийг нь би ярмаар санагдах юм бол тухайн хүнээс нь би өөр асуучдаг. Одоо жишээ нь хэн бэ дээ? Эрка байна уу? Скор байна уу? Анхил байна уу? Хэн байна те? Хөөе. Өнөөдөр фриз таймтай би нэг энэ талаар чинь ерөнхийдөө ярьж болох уу? Аль хүртэл аль хүрээн дээр ярьж болох вэ гэдгээр тэд нар өөрсдөө хэлцдэг байхгүй. За та энэ нэг нь битээ хэлээрэ. Энэ нэг нь ерөнхийдөө бол мэдээлэл хүргэж болно. CSGO talent go head to head to beat the buzzer. You can join them by typing !DHL drop in the chat. Answer the questions correctly to get added to the global leaderboard. The higher you climb, the closer to earning a prize you are. Тийм байна. Одоо яг Монголд ингээд яагаад тодлоо яриад байна. За анхлаа чиний нууцыг би ярьлаа шүү. Анхил нэг ингээд гинт орж ирэх юм ба те. Далчичаад. Одоо яг ингэж нөгөө мэдээний цэвэр Facebook дээр цэвэр мэдээгээр ингэж явдаг тийм юмнууд байж байгаа байхгүй юу? Яг одоо сайтууд байж байгаа. Тэр хэд бол мэдээж яг одоо хинэн төрүүлж мэдээний сайт гэдэг бол угаасаа ойлгомжтой шүү дээ. Хинэн төрүүлж мэдээллийг хүргэж гин тэр нь өөрөө хандлтыг авч тэр нь өөрөө одоо жишээ нь ингэж трафикийг татна гэдэг ч юм уу. Тийм зүйл хийж байгаа шүү дээ. Яг одоо миний харж байгаагаар e-спортын мэдээлэл яг CSGO дээр гэдэг ч юм уу те. За CSGO e-спорт дээр гаргаж байгаа гэвэл за new meta буцаад ирсэн бай харагдаад байна. New meta чинь нэг хэсэг ерөөсөө байхгүй байж яснаа. Одоо буцаад ирсэн айгүйх мэдээнүүд оруулдаг болсон байна. Тэгээд юу байна? E-sport news юм байна. E-sport news юм бол өөрөө яг тийм мэдээний тийм пэйж тэрэн дээр мэдээл орж байна. Өөр яг мэдээлэлтэй холбоотой гэх юм бол за Krog-ийн пэйж юу нь бол бас яг CS-ийн холбоотой мэдээллүүд ингээд ороод явж байгаа. Тэгэхээр 3 байна. Тэгээд бас нэг өөр янз янзын spike fact үлээ те бас нэг тийм пэйжүүд байх шиг байсан. Ер нь бол яг одоо энэ e-спортын мэдээллүүдийг ингэж мэдээнүүдийг оруулдаг ийм пэйжүүд бол хэд байна. Би бол одоо жишээ нь мета дээр өмнө нь бол манай Blossom хөвчлэн юу яадаг байсан байхгүй юу? Метагийн мэдээнүүдийг бичдэг байсан. Би одоо бол Blossom байхгүй. Би өөрөө бол хаяал яг нэг тэмцээний холбогдлолтой мэдээлэл оруулдаг. За ийм тэмцээн болох гэж байна. Тэдэн сарын тэдэнд манай хиннийхэн шууд амжуултыг тэдэнд хийн Монгол баг ингэж тоглоно гэдэг тийм л мэдээ оруулна. Яг миний үндсэн барьдаг платформ бол өөрөө л YouTube. Плицийг тоомоор байна гэх юм. Плицийг тоод штэ. Плиц зүгээр л стрим дээр маяглаж л байхгүй. За энэ map чинь баг тэгээд саклонч очих гэдэг юм шүү. Гэхдээ ер нь ах өөрөө каст хийвэл гоё юм байна гинэ. Монгол багуудынхаа тоглолтыг каст хийё. So a Cyclone. They actually come into the second half of our second map
with the lead, albeit just a single round. гаргаад NAVI up against them, and yeah, it hasn't all been sunshine and rainbows as the first map may have indicated. There was, you know, good times were being had, good buys were being made. But now we find ourselves into the second half that really could go either way. A pistol would go a huge way for 5yclone to try and get some distance between them and the black and yellow. It's certainly true. It would help out a lot, and they've decided their final destination will be this B bomb site here. Smoke over and a flashbang. It might be a bit of a ruse. They had all 5 players this side of the map. But Jam Young towards the palace now. It's a bit of a trying to take some vision away, and that's a lovely leap in towards the window as well. Opening kill will be found by 5yclone, and in towards A we go. They've completely baited him. NAVI, they got the hook in their cheek, but Simple, oh, he only gets the one. Nice shot out of Mosier. Recovers the USP. Recovers the round with a nice shot of his own. At least it gives him a fighting chance, right? They've got a defuse kit here as well, but it's 2-on-2. You might even give the advantage towards 5yclone here. Mosier with 2 frags already. He's in towards Palace, and it's Kaze playing face-up Counter-Strike here. We'll see if he can actually come out on top, find a single kill, and set up the clutch. Kaze, he'd do so well if he could. ганцаараа гарч за унгасаа ойрхон байж байгаа юм шүү дээ. Тэгэлгүй ягаа зааж хулраанд асаа. Кей рейтинг гаргахтаа хэд хожигдоод хидтэй гарлаа. Одоогоор 4-1 яваа гинэ. Яг нөгөө 10 дахь хожил авдаг дээр чинь би барыг ганцаараа тоглоод 4-5 хожигдсан байсан шүү дээ. Соло дараад ер нь дандаа хожигдсан. Тэгээд 13,100 гарлоо. 12,000 болов. 13,000 12,000 болов. Тэгж гиссэн шүү дээ. There'll be a lot of compromises, and 5yclone are prepared for it. They've got 4 Galils, so rifles across the board. AK-47 for Advent, and a bit of an open round here to get number 10 on the board. Yeah. Энэ хажуудаа цаасан дээр эсрэг талынхаа мэдээлэл нь байдаг багтаатай манай хэд ийм байхгүй харагдах юм гинэ. Янз. Зарим багууд ч бүр том дэвтэр тавьсан. Ихэнх багууд ингээд А4-ын цаасан дээр ингээд тактик янз бүрийн юмнуудаа ингээд оруулсан байх шиг байгаад байна. Тэгээл ингээд хуулбарууд өгцөн. There was some hype OT on in fact. Yeah. It looks like pretty comprehensive 2-0 for Apex. Unfortunately, any more going to happen here. Is that it? In that Palace position, as a CT, you really don't love that as 5yclone. Энэ хоёр юу болоод байна хөөе? He did have the jump on one, but fine. Everything's fine. Yeah, 2 under control here. They know bit. За, Мираж очсон. Looking to be a bit of a prince himself, but just a little bit of damage. Simple. He's got no armor, no utility. They won't be winning this round. Hoping that Simple can find a glorious 1D, as he so often does. But the round will not be going in their favor, that's for sure. More and more damage inflicted, but coming to the round's logical conclusion here. Advent 14 HP өөдөөс нь явчлаа. За AK-тай тоглогчтой. Advent AK явж тушаах гэдэг энэ найз. And appropriately the eco skin. He's going to be getting himself just far enough away from that bomb blast without taking that fight on Advent. So he does bring that Galil through. Тогтмол мэдээ оруулж байх сайн дурын хүн авах уу ахаа сэтгүүлчээр төгссөн одоо эвлүүлэгчээр ажилладаг 10 жил CS:GO мэддэг гинэ. Хэрэггүй. Харин би хэлээд штэ. Манай үндсэн платформ энэ YouTube, Facebook-ыг тоохоо болсон, мэдээ оруулахаа болсон. Тэгэхээр мэдээ оруулдаг хүн ер нь бол шаардлага байхгүй. Зам мэдгүй яваандаа яах юм баа. Одоо бол YouTube дээрээ л ихэнх контентууд, ихэнх янз бүрийн юмнууд л ороод тэгж явах нь хамаагүй чухал. Цүнх баригч авах байх гинэ. Би ч өөрөө цүнх баригч шүү дээ. Хүүхдийнхаа. No AWP. Playing on the front foot here, him up, spotting towards the underpass, but no one giving him anything to work with here. Bomb starting to transition. Cross corner мэдээг амар оруулдаг шүү дээ. Угаасаа Facebook дээр үндсэн одоо яг нөгөө үйл ажиллагааныхын чиглэл тийм байгаа бол тэгэл одоо Crowd Kitchen YouTube channel бол байхгүй яг л Facebook дээр мэдээнүүд оруулаад яадаг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээнүүдэд тэнцэнэ оруулах хэрэгтэй байхгүй. Угаасаа тэр нь өөрөө үндсэн үйл ажиллагаа нь шүү дээ. Манайх бол үгүй шүү дээ. Important opening from NAVI.
half of that smoke left, so in about 10 seconds we're going to be seeing this pressure applied to Alexi B's position. Safe from those flashes, and he's got JL in support. He throws out his own as well. Great tracking from JL. Oh, and the multi-kill from Alexi. Cyclone. Yeah. Outclassed. I think he used the old school flash as well. The right click from the get right corner. Managing to get himself a big spray down there. So that's beautiful work. On a compromised buy as well. Bouncing back after losing Simple. It's a very solid B hold there. Nothing Cyclone can really do about it. They'll recover a couple of AK-47s into the mix as well in the hands of Imma and JL. Like we said, Simple was reserving his money for the AWP going forward, but can't afford armor right now. So they might even take a tactical timeout. Time will tell, but it was Imma. His efforts, his contributions were fantastic there towards the end of the pass, pushing him in towards B, allowing Alexi to get that nice spray down with the FAMAS. Good flanks coming through as well. YouTuber амьдрах уу давхар ажил хийх үү гэнэ. Үндсэн үйл ажиллагаа энэ метагийн сууг мета өөр юм байхгүй надад. За яасан бэ? Манай найз жоохон эвгүй болцсон сууж явах чинь. Блосом хийсэн. Блосом худалдаа өгчлөө шүү дээ. This is within their grasp. It's within reach, albeit with an RV that are still in their development phase. I can't imagine just changing languages in Counter-Strike. It's a whole thing, isn't it? Yeah, well, especially because even when you're playing Counter-Strike, matchmaking level, the difference of how good you're communicating is very so often in Counter-Strike. The speed by which you can come to a conclusion and all be on the same page, that being straight brain lagged, it's gonna cost you. It is gonna cost you. It takes time to grow accustomed to it. Of course, it's not like it's something that can't be resolved over time. But time is the key word there. Нэ тайлбарлагчлаа байна. Дууг нь басхан гэж байх уу гинэ. Зүгээрээ. Everyone on the same page. Би өөрөө бас сонсож байгаа байхгүй юу? Та ч гэсэн энийг сонсож ирсэн дээр шүү дээ. Yeah, makes sense. Банд би яриад байхгүй. Хамт үзэж байгаа байхгүй юу? Make this one work. 2 pistols, 3 rifles. On the back foot, that's for sure, but they are. Та хэд ингээ миний айжууд ингээ суудсан. Тэгээ сонь сайхан яриад хамт тоглолт үзэж байгаа байхгүй юу? Би тайлбар хийгээгүй. Execution pop into towards the bomb site itself, but Alexi B has been a nuisance this side of the map. He's backed up by JL as well. In terms of utility, nothing for Alexi. JL will just single flashbang, so they've chosen the correct position here. Smokes will go down, flashes as well, but Alexi B on that self-boost position, it's good for a couple of kills there. Prime spot, but a good flashbang pushes him back. JL with the opening frag here, and it's actually given back in due course. Lovely couple of kills here for Cyclone. Yeah, some serious damage, but nothing lethal. Advent gets away on 2 HP. They have the site, they have the plant, and they're setting up the post. Very valid retake. Look at Jam Young, though. He's definitely got the element of surprise if they do choose to rotate through mid. Imma thinking about shot from Mercury. Jam Young dead on mid. Oh, and that's a nasty death for Mercury to concede. He was trying to get back into the site, and with Advent 1 HP, it's going to fall to cover. The smoke. They know where you are now. Imma taking his sweet time to arrive on short. They clear him out. Good work from Bit. Цаг явсаар. What are you made of? Кэзэ. Жохон цаг авчих. The smoke helps him for a moment, but upon the fade, Bit might find him. Nice adjustment. It's Kaze's clutch. 5 away now for Cyclone. As NAVI, they falter once again. Yeah, really impressive. 2 versus 1. There's been plenty of those moments. NAVI have been taking the lion's share of the clutches today, but just when they needed the most, stepping up and really nice work. The AK-47 with pixel perfect precision. Kaze closing things out there. Known to be the AWPer gets it down with the. Ахын дуртай гадаад кастер байдаггүй машин Sponge Henry G эдрээс гинэ. Зөндөө хийсэн шүү дээ. Яг бичсэн биш шүү дээ. Машин Sponge дуу дуртай. Одоо яг энэ ярьж байгаа Henry G дуртай. Sadokis тус гоё байдаг байсан. Дан чөөхөн өөрөө болоогүй. Fluid ашигладаг байлаа гэнэ тэ. And as we know, as the name describes, it's brittle. Very brittle. Fragile, yet deadly. Zaina. Ozia might not be checking this one. And indeed, offers himself up. Potential. It's NAVI bouncing back. Very convincing. Oh, Nick's damage out. A couple of frags, but a lot of work still to be done here. They'll continue with their assault towards the A bomb site. JL with first contact here. Players towards the palace. 2 of them towards A ramp. Mercury's in towards the sandwich itself. Flashbang goes over a bit.
not affected by it. You can see a lot of Энэ discipline. бит флашн дээр гарах гэдэг юм. Контактн дээр гарах гэдэг юм. Шууд гарчлаа. They go with the swings, and it's working out to tremendous effect. Lovely round there from the likes of NAVI. It's in round 3 kills in total. Өмнөх map нь хийсэн гинэ. NAVI. For a moment, it looked like they would get that round up, and now Simple's got some armor as well. That's always going to help out as they look to close the gap here. 11-9 overall. Blue Yeti чинь өөр нэртэй болоод байлуу гинэ. Үгүй баха. For a couple of key frags here, which he converts and gets the triple as well. Nice hat trick. Blue Yeti гэж харин Logitech худалдаад авчлаа яалаа. Худлаа яриад байна. So, a weird buy. Now for Cyclone. It is a force. Нэг л худалдаад авцсан шүү. It's a mixture of SMGs, upgraded pistols, 2 players without helmets. Энэ анхил ямар багт орно гэж Nothing at all. You must have dropped the Mac 10. Ямар нэг багт орно гэж байх уу? Уг нь амар дэмждэг хүн юмсан гинэ. Хариулаарай анхлаа өөрөө. Gets his smoke down in time, and JL the support again. Good for the first upon their entry into the B site, held at bay by Alexi. Nice attempt, and bullets did connect there from Jam Young's dig, but nothing towards their head. So as that smoke fades, Alexi actually goes forward of it. Simple was pre-aiming for the jump up, and it's all looking too good from NAVI. As now just a 1-round game. Cyclone, will they be kept at 11? Шүмний сонтолч яашдаг шүү дээ. Total they managed to find on. Yes, одоо Logitech-ийн софтверээр конфиг хийдэг. Logitech худалдаж авсан. Тийм хаа. Well, NAVI stand to wake up here. 2 in a row. Money starting to rebuild. Should be the eco now for the Chinese squad after that mixed bag forced by. За дахиад save. G's and Deagles didn't do too much for them. No plan was found, so has to be the eco going forward on a single dollar. Number 22. Chance for Simple to defend the run boost here, and doesn't take the bait. Takes down Kaze. And they're making light work of them. Simple with 3 in total, and there was a chance of the plan. I like that. Cyclone being a little bit cheeky there, but denied by Bits, who is not having Гол дөрөв яваад бомб нь палас орж иж плант хийж шít. Eco kills in the last couple, but he's on 11 and 16. As we see Cyclone come back in with the AKs across the board at least. There is a chance for the Kaze AWP, but it opts to the rifle instead. And now they wanted to make a wish here. Opening game of Group C. Impressive. Cyclone have posted double digits twice now against NAVI. It's no easy feat. No one really expected that, to be honest with you. Хаяа үздэг штэ ми яг. He can still win this map and take us to a third, which is Nuke. Simple missing out on the jump towards middle. Will he miss out on the shot? Apparently not. Good adjustment there. Needs to get out of there, but wants to stay a little bit longer. Smoke down towards Palace allows him to transition. Actually getting through the murder hole back in towards B. Trying to stay active and dynamic here. Pyround дээр шууд нэг үнэ алдчихж байгаа юм. Plan for Cyclone changes. Advent calling the shots. Resmoke top mid. Sow some doubt and allow Advent and Mosier to get past what they think could be Simple's AWP. Yeah, good point. Монгол баг тоглох юм уу гэнэ? Монгол үг байхгүй. Зүгээр л нэг Аз багуудаа л харъя гэж утсан. He's actually towards short now. Going through the motions. Molotov off towards connect. Ингээд харсан чинь манай Cyclone хэд ямар дотн санагдаж байна гэх. Game access in towards middle will be an A split to close things out, but they've already lost Mercury. Limping in towards the A side and JL. Nice little setup, good response with the incendiary towards connector just to buy them some time, and a boost in towards window. Surely NAVI aware of this prospect. What they need is a little bit of a distraction. За энэ simply short-тоос байлдах юм болов гэсэн нэг нээж хичээд буцаад явчлаа. But just as I say that, the perfect combination of 24 секунд явцгаа. За би дунсаа. Same could be said for Bit. Оо тэгс нөгөө jungle-ийн ажил хийгээд гисэн араа. Simple on the rotate. JL does rotate in time. Look at it, hits the headshot and Cyclone fall. There was some legs to that for a minute. Absolutely, some individual magnificence required there from the likes of JL. He delivers on all fronts, but it wasn't comfortable. You could see Simple taking matters into his own hands at the start of the round. They managed to get the second as well, but that was a fly in the ointment. Mosier managing to breach the window area, time it to perfection, but JL handles it very well. Takes back the lead for NAVI here, 12-11, as they try and find the 2-0 in their opening game here at Group C of Pro League.
Half by once again, Cyclone. The loss bonus is racking up, and so is the damage as they run through the gauntlet utility. They actually get the opening frag completely. За одоо жээлэг. Цавцгаан. Жамиг харсан шүү дээ. Difficult frag for throwing things up, and he only gets the one. Lots of damage inflicted though. Манай Advent ч бас. He's tucked in behind the van, but spotted by Simple. Should Тоглож be a үзүүлж done байгаа юм deal шүү. here, but I'm saying that with bated breath because one missed shot and this could all spiral out of control. Simple maintains the advantage here. Mercury and Advent incredibly low, but interesting positions and a better shot. He knows there's another one. He knows there's another one. Now he knows exactly where he is. Alexi B fires off from the fan. Maybe enough bait for bit. Бенчи үнийг унгаад эргэж харангуудаа шортоос оршиж байгаа битийг унгаад. Mercury hits him. It's all onto Alexi now. Cyclone, they can do this. No way. Хүү энэ ямар буутай хүн юм бэ? Famast тэгээд Tech9-аараа байлтдаг. They do it with Tech9s. A huge round Someone does email the Famast-ийн. Mercury and Advent, they find all 5. Okay there. Tense clutch scenarios. NAVI is taking the lion's share of them time and time again. And finally, Lady Luck smiles down on Cyclone. It's all down to Mercury here. Opening frag, like I said, completely one way as well. Ducking and diving. Advent Mercury 2 5 хүн унгаачиж байгаа юм байна. Getting that AK-47. All hell breaks loose. Alexi B can't find Advent in the smoke. Advent Mercury 2 5 л ингэ унгаачиж байгаа юм байна. Take the round, tying things up at 12-12 here. It's Simple to go down early. What a shot that was. Did he have the AW? I think he did. Тийм баха. Advent feeling himself now. Yeah, that's crazy. За Advent чи юу стажинка багийн лидер IGL gets absolutely dealt with by Advent. Mark that in your camera. Yeah, I don't know how often Simple's lost that duel to an AK-47. Never mind from a player called Advent. What a gamer. That's a gift for Cyclone. JL holding fast. За гол нь одоо бэргүй яваад юу болох гээд байна. Хүүе, мэдээлэл байна уу? Kazi's holding as hard as he can. Peek from Jam Young gets one. Ime gets the bomb loose. A 2-on-2 established. Bit with him. Rotate нь ороод ирлээ. Bit orping. Jam Young peeking straight into Ime. Good awareness. За Казанигээс 2 амар тоглолт. It doesn't. 28 секунд. 28 HP-тэй. Сая бараг л онгошгол болсон доо. If he hits that shot, you never know. It's an important round for NAVI to scoop up. They're going 13-12. They're being tested here. This is a statement performance from Cyclone. They're probably going to lose the series 2-0, but they've got NAVI on the ropes here. These rounds are cutthroat. And you can see here's the replay. How does he pull that one off? A fortunate shot, I'll say that much, but still an impressive one as Imap dealing with them in towards that B bomb site. And Cyclone will limp into round number 26 here. The Galils are out in full force once again, 3 of them. And maybe just a quick push in towards the bomb site itself. Held at bay by the incendiary. Not dissuaded though. And it will be the first kill once again for Bits. And now Emma looking to strike with the AK-47. They're connecting the dots. This is looking a lot яг 10 англ ороод ирэхээр энэ email хийн дээр алах юм аа. Шат эднээс. Түрүүн бас яг нөгөө connector boost-луу зорж ирж байгаа. Цонх boost-лсэн jungle-ийн тоглолт дээр бол бас яг ингэж алж байгаа шүү дээ. Хоёр тийш ингэж хараад буудал. Maybe a third map. It doesn't transpire that way. Yeah, and an underwhelming execution there, trying to play in front of the utility. In front of their own grenades, but the incendiary just held them at bay for way too long. Another 6 seconds before they could actually commit. And like I said, it's a half buy, if you can even call it that. Tech9's pretty much across the board. Some basic Kevlar for 3 of them. And straight up this rushing B, gonna throw a couple of smokes. You've got Simple, the big bad wall. Yeah, he's made that very clear. Hi, I'm here. Simple takes down one and another. Plucks Advent out of the apps. He's styling on him now. There's 24 frags and counting. Simple shoot, simple. No shotguns here. Apple or Samsung close range. Gets the job done. Kaze can probably get one here. Not going to be the case though. Bits getting sharper and sharper as the series continues. 15-12. Looks like they've done have 3 opportunities to close out the series 2-0. Cyclone, like I said though. No one expected them to turn up today. No one expected a good game, but they've given us one. They've had some great moments here to set a statement here in Group C. No, most definitely. I think even in a loss, in a 2-0 potentially,
they are going to be doing enough in this game and making Navi sweat enough that other teams will be taking notice. Заавал нэлээд ойрхон болох гэсэн юм шиг байсан тэгэл into their head-to-head. There's a 2-0 болчихж байгаа юм байна л да. Potential interesting head-to-heads. And they'll be playing against M80 in the next round. And after watching this performance, you might consider them quite heavy favourites. Not sure. We have to check out that M80 game, which was close as well. But for now, is this where things close down? Хийж байгаа тоглолтыг л өөрийнх нь Group C stage game, we're going to see a 4 versus 3. бэлдсэн тоглолт орж иж байгаа шиг байна те. It doesn't look great, I'll say that much. Шортыгоо хашаа руу смог тулгаж хийж байгаа. Цонхноосоо өсрөхтэй. Хашаан дээр нь гарахгүйгээр хойно нь a lot of flashbangs, a lot of Molotovs, but only one smoke. Унаад яагаад шүү. It would take iPhone 15-с тэгэл гинэ. iPhone 15-ийн юм дээр нэг харин техникийн дугаар оруулах гэж бодоод байгаа юм. Маргааш бичих нь яах нь. Уул өнөөдөр бичиж гэж чадсангүй. Maybe not enough quite for today as we see them make their final play potentially in towards a bomb site. Bit is ready at the mouth of the bomb site. He is alone. If they're taken quickly, you never know. That's a lot of variables that needs to go in their favor. За ингээл гүгээд ороод ирд юм байна. Warming into things. I say that as Jam Young's their only hope, and there it goes. Navi. They weather the cyclone. They get out of there. Энэ дээр ялагдвал дахиад тоглох гэн тоглолт. Ер нь бол нэг баг 3 ажигч хийж тэмцэнээс хэсэгдэнэ. Especially considering the big names in this group, you want to stay in that upper bracket. One best of 3 away from the playoffs right now. That's the dream. Absolutely. And like I said, Cyclone can leave this series with their heads held high. That was a great showing, and they had Navi on the ropes at times. It wasn't an open shut case. It wasn't a foregone conclusion. And 2-0, sure, but Cyclone have got a lot more to show in this group. Yeah, no, absolutely. We get to see Navi versus Apex as well. That's going to be the head-to-head, the upper semi-final of Group C. But a good нөгөө хойд Америкийн найтайгаа таарж байгаа юм байна шүү дээ. My eyes are on Mercury and Mozia. If those guys can keep fragging alongside Kaze, they're going to be a threat in this group. It's good to see China showing up here in Malta and ESL Pro League Season 18 Group C. It continues with the desk. Yeah, thank you very much, gentlemen. Impressive stuff from Cyclone, making it double digits on both maps. But yeah, Navi doing the job that needed to be done, closing it out into and progressing. Найттай тоглохоор болж байгаа юм. Энэ тоглолт нь хийсэн юм болоо. Маргааш тавтаар. Rare Atom lineup from last season of Pro League who beat Liquid in their opening game and then took a map off of Navi later on, and then had to play and Liquid and Navi again. And Navi, so Facebook үгүй үгүй. Одоо ингээд хари Аз багаал үзье гэж бодож байсан. За дараагийн M80-ын тоглолтыг нь үзэхгүй яах вэ? Харж байгаа л хэлдүүлээ. За явлаа харьлаа. Нилээ өрөвчлөө. 12-20 болсон юм шүү дээ. За бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа. Дараагийн тоглолтуудыг нь ер нь яг ESL Pro League-ийн тоглолтуудыг ийм хүлээн маягаар л үзье гэж бодоод байна. Official streaming нь гаргаж байгаа л тэгэл ерөөсөө сонин хачаа юм яранга үзье гэж бодоод байна. Тэгээд одоо үргэлжлүүлээд тоглолтууд гарч байгаа шөнө 1:30-аас 1 цагийн дараа Phase 9Z2-ын байна. Тэнгүүд B stream дээр нь Imperial Fnatic 2 тоглож байгаа юм. We have these moments when it's too silent on the map and it's not the same feeling as on practice where everything's flowing well. Bye. And I feel like maybe it's the first game. I hope it's the first game when stuff like this happens, but we all